La mente cori no pork diba, sino pork nunca la enseñaron a detenerse. Esta noche, no luchamos contra los pensamientos. Los vimos pasar. Hasta que el silencio se convierte en nuestro único sonido. Bienvenidos. Bienvenidos a este espacio. Tranquilo, es santuario para la mente cansada. Estés aquí porque el ruido se ha vuelto demasiado fuerte. El mundo interior está demasiado abarrotado. El interminable giro de lo dicho, lo que se podría haber hecho, lo que hay que planificar. Para mañana. Te ha agotado. Hay un profundo agotamiento que no proviene del esfuerzo del cuerpo, sino de la incesante carrera de la mente contra sí misma. Le has suplicado, le has razonado, has intentado aquietarla, solo para descubrir que la lucha misma es el ruido más fuerte de todos. Hay una sensación de estar atrapado, ¿verdad? Una sensación de estar encerrado en una habitación con mil voces frenéticas, y de haber perdido la leve. Ángeles uninterrupto que lo apiguo to do, un instante de silencio auténtico, y sin complications. Te requestas a descansar, y ahí es cuando comienza el verdadero trabajo. La repetición de conversations, el análisis de motivos, la angustiosa arquitectura de un futuro que no ha llegado. Cada pensamiento es un hilo, y lo sigues, y se enreda con otro, hasta que quedas atrapado en una red que tú mismo has creado. Pero y si te dijera que la puerta no tiene cerradura, y si nunca estuvo cerrada, y si el silencio que buscas no es algo que tengas que construir, sino algo que simplemente necesitas recordar, y está aquí, bajo el caos, esperando. Es el agua profunda y tranquila bajo las olas tempestuosas. Esta noche no lucharemos, no forzaremos, no nos involucramos en otra batalla con la mente. En cambio, aprenderemos un camino diferente, más suave. Aprenderemos la sabiduría de la puerta abierta. Guiamos la mente despojada de regreso a casa, no tirando de sus riendas, sino creando un espacio tan pacífico, tan acogedor, que decide descansar por sí sola. El viaje no se trata de silenciar los pensamientos, sino de encontrar el silencio, que ya los contiene. Así que, deja ir la lucha. Deja que tu cuerpo se ablande en la superficie bio ti. Y deja que tu respiración sea el primer ancla en este tranquilo regreso a la paz. No hay nada más que hacer. Simplemente permanece aquí. Y deja que el viaje comience. Hay una vieja historia descrita, sobre un monje que vivía en un pequeño templo al pie de una gran montaña brumosa. Su vida era sencilla, ordenada por el tañido de la campana y el cambio de las estaciones. Era un hombre diligente, y creía profundamente en el poder de la disciplina y el control. Mantenía su templo inmaculado, los pisos limpios de toda hoja suelta, el altar sin una sola mota de polvo. Creía que la iluminación, la paz, era una fortaleza por construir, un lugar de orden perfecto, aislado de la agresividad del mundo. En otoño, se perdió una gran tormenta. El cielo se tinó de un gris púrpura amoratado, y el viento comenzó a lavar entre los altos bosques de bambú, con su voz como una canción grave y triste. El monje, decidido a proteger su santuario, se puso manos a la obra. Atrancó la pesada puerta de madera que daba al patio del templo. Metió papel en las gritas de los marcos de las ventanas. Revisó cada contraventana, cada puerta, asegurándose de que su pequeño y ordenado mundo estuviera fortificado con que se avecinaba. Sintió orgullo por sus preparativos. Había creado un bastión de calma,
Mientras las primeras gotas de lluvia empezaban a caer, gruesas y pesadas, se sentó a meditar en el salón principal. Cerró los ojos, dispuesto a sumergirse en una profunda quietud que se había ganado, pero no la encontró. Su mente, en lugar de estar tranquila, se llenó de la tormenta. Oía el viento, no solo fuera, sino dentro de su propia conciencia. Un silbido bajo y persistente parece colarse por una grieta que había pasado desapercibida. Una corriente de aire, fría y húmeda, se deslizó por el suelo y le enfrió los tobillos. Podía oír el lejano traqueteo de una tija suelta en el techo, un sonido frenético y diminuto que se hacía cada vez más fuerte en su mente, hasta que fue todo lo que podía oír da su meditación se vio arruinada. No estaba en paz. Estaba en alerta máxima, sostenidos esforzándose por encontrar el origen de cada intrusión. La fortaleza que había construido era una prisión de su propia ansiedad. Cada sonido era un fracaso, una brecha en sus defensas. Se levantó, frustrado, y comenzó su búsqueda. Encontró una pequeña abertura en el marco de una ventana y la rellenó con más papel. Localizó la tija que vibraba en su mente, girando a arreglarla en cuanto pasara la tormenta. Intentó cerrar cada abertura, luchar contra cada pequeña incursión del clima salvaje. Pero por cada una que silenciaba, dos más parecían aparecer. El viento gemía a través de los aleros, la lluvia golpeaba contra las delgadas paredes, y la tormenta ya no estaba solo fuera. Estaba dentro de él. Estaba lleno de la frenética energía de la resistencia. Agotado y derrotado, se desplomó en el suelo. Había hecho todo lo posible. Había intentado controlar lo incontrolable. Había intentado construir un muro contra el mundo, solo para descubrir que el mundo era mucho más poderoso, mucho más sutil que sus muros. En ese momento de rendición, surgió un nuevo pensamiento. Uno que no nació de la lucha, sino de una silenciosa comprensión. Y si estaba equivocado. Lentamente, como en trance, se puso de pie. No se dirigió a las ventanas, sino a la gran puerta principal que con tanto cuidado había cerrado. Sus manos, que antes estaban apretadas en puños por la frustración, ahora estaban blandas y abiertas. Extendió la mano hacia la pesada viga de madera y, con un suave tirón, la descubrió. Tiró de las dos grandes puertas hacia adentro, abriéndolas de par en par en la tormenta. Una fuerte ráfaga de viento y lluvia irrumpió en el patio, haciendo que las joyas bailaran sobre las piedras que había barrido con tanto esmero. El aire se enfrió y se llenó del olor crudo y terroso de la tormenta. El sonido ya no era un silbido ni un traqueteo, sino un rugido potente y unificado. Era aterrador y, sin embargo, magnífico. El monje permaneció allí, en la puerta abierta, dejando que el viento azotara sus ropas. Dejó que la niebla se posara en su rostro. No luchó contra ella. No se resistió. Simplemente se quedó allí, observando. Observa cómo la lluvia formaba charcos en el patio. Observa cómo las joyas creaban nuevos y caóticos patrones en el suelo húmedo. Escuchó la voz imponente y indomable de la tormenta, y algo extraño ocurrió, porque no luchaba contra ella, ya no le tenía miedo, porque ya no intentaba aislarse de ella, ya no la perturbaba. La tormenta estaba sucediendo. Sí, pero estaba sucediendo a su alrededor, a través de él. No, al. Y en medio de ese caos inmenso y urgente,
encontro una quietud que nunca había conocido. No era la fragile quietud de una habitación celada. Era la vasta e inquebrantable quietud de la aceptación. Comprendió que la paz no era una fortaleza que defender. Era una puerta abierta. Este es el estado de nuestra mente cuando no para de cor. Somos como aquellos del principio. Oímos la tormenta de nuestros propios pensamientos, las preocupaciones, los planes, los arrepentimientos y nuestro primer instinto es construir una fortaleza contra ellos. Nos decimos, no debo pensar en esto, necesito calma, necesito detener esto. Cerramos la puerta. Intentemos cerrar las grietas. Nos quedamos en la oscuridad y luchamos, nos resistimos. Y cada pensamiento que rompe nuestras defensas, cada preocupación que encuentra la manera de entrar, se siente como un fracaso. La lucha misma se convierte en la fuente de nuestro sufrimiento. No nos agatan los pensamientos en sí, sino la guerra. Implacable y imposible de ganar, que libramos contra ellos. Esta noche aprenderemos la sabiduría del último acto de Ismaj. Aprenderemos a practicar lo que en el Zen se conoce como shikantaza, que puede traducirse como simplemente sentarse. Pero no es una decisión de fuerza en esfuerzo. Es una decisión de aceptación radical. Es la práctica de abrir la puerta. Es el acto gentle y valiente de dejar que el clima de tu mente sea exactamente como es. No significa que te dejes levar por la tormenta. Significa que te conviertes en el vasto espacio abierto donde la tormenta puede desplegarse y finalmente pasar. Comencemos esta práctica ahora mismo, de la forma más suave posible. Leva tu atención a tu cuerpo, recostado aquí, descansando. Siente su peso, su simple y sólida presencia. No necesitas cambiar nada, solo siéntelo. Ahora, leva tu atención a los pensamientos que están presentes en tu mente. No los nombra, no los juzga, no los siga. Simplemente observa su existencia, como observas el clima. Quizás esté nublado, una sensación general de inquietud o confusión mental. Quizás haga viento, con pensamientos que se suceden rápidamente. Quizás haya relámpagos, una preocupación repentina y aguda o una punzada de ansiedad. Si cual sea el clima, la instrucción es la misma. No hagas nada. No intentes dispersar las nubes. No intentes calmar el viento. No te mutes ante los relámpagos. Ti no eres el clima. Ti eres el cielo. Tu práctica consiste simplemente en ser el cielo vasto, silencioso y receptivo que lo contiene. Imagina, ahora mismo, la puerta de tu mente. Imaginala. Quizás si una puerta pesada de madera como la del cuento. Quizás si una puerta moderna de acero. Observa si se siente cerrada. Observa si sientes la tensión de mantenerla cerrada, de apoyarte. En lo que está al otro lado, puedes sentir esa tensión en tu cuerpo, ¿verdad? En la mandíbula, en los hombros, en el estómago. Es la tensión de la resistencia. Ahora, con un gesto interior lento y deliberado, imagina abrir la puerta. No hace falta forzarla. El pastillo simplemente se desliza hacia atrás. Y entonces, la abres. Tiras de las puertas hacia adentro, y las dejas abiertas de par en par. No hay por qué temer lo que puede entrar. Los pensamientos ya estaban dentro, haciendo vibrar las ventanas. La única diferencia ahora es que has dejado de luchar contra ellos. Deja que la tormenta de tu mente sea lo que es. Un pensamiento sobre el trabajo podría atravesarlo como una ráfaga. Diálogo, no le dé un toque de ti, no discutes con él, no lo rechaces.
Simplemente dije que fluye por el patio abierto de tu mente. Un viejo recuerdo podría flotar como una espesa niebla. Díalo estar ahí. Obsérvalo, era moliners y desaparece. Sabiendo que es la quietud que lo percibe, no la niebla misma. Un plan frenético para mañana podría resonar como una persiana suelta al viento. Reconoce el sonido y déjalo ir. Esta es la esencia de esta práctica. No es pasividad. Es un estado profundo y activo de no resistencia. La mente fly porque la perseguimos o porque somos perseguidos por ella. Cuando nos detenemos, cuando simplemente nos quedamos en el portal abierto, la persecución termina. Los pensamientos pueden fluir un rato, por pura costumbre, por sin participación, sin resistencia, empiezan a perder su energía. Son como un fuego sin combustible. Arden con fuerza por un instante, y luego se apaga el símbolo calmante. De esta práctica es que puerta abierta de par en par en una colina brumosa miralo ahora. La tormenta ha mainado. El viento es solo un susurro. La lluvia se ha convertido en una suave neblina que limpia todo lo que toca. La puerta está abierta, no como señal de vulnerabilidad, sino de suprema confianza. Es una afirmación que dice: venga lo que venga, puedo permitirlo. Soy lo suficientemente vasto como para contenerlo. Nada que pase por aquí puede dañar mi naturaleza esencial. Tu naturaleza esencial es esta profunda y silenciosa conciencia. No puede ser marcada por un pensamiento. No puede ser manchada por un recuerdo. No puede ser quebrantada por una preocupación. Es la presencia silenciosa y observadora que estaba aquí antes del primer pensamiento y estará aquí. Después de que el último se dé, van y cada la frustración que sientes con una mente inquieta, es la frustración de cerrar la puerta. La paz. Que buscas es la paz de abrirla. Creemos que el silencio es la ausencia de pensamiento, pero no es así. El silencio es el espacio que alberga el pensamiento. No puedes crear ese espacio, porque ya es lo que eres. Solo puedes notarlo. Why lo notas? Con mayor claridad, cuando dices de luch, dad, así que diga que los pensamientos vengan. Déjalos ir. Obsérvalos como observarías las nubes pasar en el cielo. Algunas son oscuras y pesadas, otras son blancas y tenues. No son ti. Son solo el clima. Y ti eres el gran cielo abierto. Hay tanto espacio aquí. Tanta paz en este permitir. Siente como la tensión comienza a disolverse en tu cuerpo. La mandíbula se afloja. Los hombros se relajan. La respiración se profundiza. Esta es la sensación de no luchar más. Esta es la paz de la puerta abierta. Mientras descansamos aquí. En este espacio abierto y propicio, puede surgir suavemente una pregunta, no como un problema a resolver, sino como una señal silenciosa y contemplativa. Es una pregunta que ayuda a disolver la base misma de la lucha. Puedes permitir que la puerta de tu mente permanezca abierta, confiando en que lo que pasa a través de ella no necesita ser retenido? No necesitas responder con palabras. Simplemente siente la pregunta, siente su posibilidad, la confianza, la liberación. ¿Why si no tuvieras que ofrecer a ningún pensamiento? ¿Why si no tuvieras que apretarlo? ¿Why si pudieras simplemente dejarlos pasar, como viajeros en un camino, mientras te sientes tranquilamente a un lado, observando, descansando y, lento y seguramente, recordando el profundo y sencillo silencio de tu propio ser? Este es el primer paso. No es un paso de esfuerzo, sino de entrega. Y en esta entrega, encontrarás el comienzo de un descanso tan profundo
que puede contener cualquier tormenta. Permanece aquí, con esta imagen de la puerta abierta. Descansa en esta conciencia. No hay otro lugar a donde, nada más que hacer. La puerta está abierta. La mente está encontrando el camino a casa. Y así, descansas aquí, en el tranquilo santuario de la puerta abierta. La tormenta inicial de la mente, la frenética necesidad de luchar, se ha suavizado. En su lugar, hay una suave neblina, una silenciosa tolerancia. Para quizzes el silencio. And no si completo. El viento rugiente puede haber amainado. Para el horror puedes percibir otro sonido. Un ruido diferente. No es una tormenta, sino una corriente. Un flujo constante y incesante. Es el monólogo interior, el narrador silencioso en la mente que comenta, juzga, recuerda y predice. Este es el río del pensamiento. Es la voz que dice, qué buena sensación. O espero poder dormir pronto. O me pregunto qué quizarán. Decir con eso antes. Proporciona un comentario constante y continuo sobre nuestras vidas. Un flujo de conciencia que fluye desde el momento en que despertamos hasta el momento en que finalmente sucumbimos a un sueño profundo y sin sueños. Y para muchos de nosotros, el río se ha convertido en un torrente. Se precipita tan rápido, tan implacablemente, que nos sentimos arrastrados por él. Zaranderos y revoltos en sus corrientes, incapaces de encontrar un punto de apoyo firme. Creemos que son el río. Nos identificamos con cada giro, cada remolino. Cuando el río está turbulento, nosotros también. Cuando el río está turbio, nos confundimos. Hemos olvidado que no somos el agua. Somos el caos silencioso que la permite fluir. Esta noche aprenderemos a sentarnos en la orilla de este río. Aprenderemos a observar sus corrientes en dejarnos levar. Esta es la práctica de la desidentificación, de desenredar con suavidad. Y amor nuestro sentido del yo del incesante, parlatio mental. Imaginen a una joven que vivía en un pueblo junto a un caudaloso río. El río era la vida de su pueblo. Para ella, una fuente constante de tormento. Su mente era muy parecida a este río, siempre en movimiento, siempre agitada por preocupaciones y ideas. Inhalaba la tranquilidad, la quietud, y veía el río como un símbolo de su propia agitación interior. Un día decidió detenerlo. Vio a la orilla del río, a un lugar con fuerte corriente. Se metió en el agua fría hasta las rodillas y metió las manos en la corriente, intentando contenerla. El agua simplemente se dividió alrededor de sus manos. Su fuerza no disminuyó. La empujó con una fuerza ancestral y paciente. Se sintió tonta, pero estaba decidida. Recogió piedras e intentó construir una pequeña presa. Pero el río simplemente las apartó o encontró un nuevo camino alrededor de ellas. Pasó horas en esta inútil lucha, sintiéndose cada vez más fría y agitada con cada intento fallido. Su frustración aumentó hasta que lágrimas de aire corrieron por su rostro, mezclándose con la espuma del río. Estaba librando una batalla y un viejo pescador, remendando sus redes en la orilla. La observaba con ojos amables y curiosos. Finalmente, dejó su trabajo al lado y se acercó a ella. El río está muy caudaloso hoy. Dio con voz tranquila y amable. Intento ocupar, respondió ella, con la voz tensa por la frustración. Quiero que se quede quieto. Solo un momento. El pescador esposó una sonrisa suave y complice. Es un objetivo noble, dijo. Pero intentas luchar contra su naturaleza.
No puedes detener el flujo de un río. Islo que es. Señalo una gran roca lisa en la orilla, calentada por el sol de la tarde. Ven, siente conmigo un rato. Derrotada. Salió del agua y se sentó junto a él en la piedra tibia. Tenía la ropa empapada y temblaba ligeramente. No tienes que luchar contra el río. Dio el anciano en voz baja. Solo tienes que observarlo. Señaló con la barbilla. Mira. ¿Ves ese pequeño hoyo amarilla que arrastra la corriente? ¿De dónde crees que salió? La mujer siguió su mirada y vio la hoya, girando suavemente mientras era arrastrada río abajo. Del viejo sos, supongo. Quizzes, asintió el pescador. Y mira ali, un racimo de pétalos blancos. Deben ser de las flores de cerulo río arriba. Señalo de nuevo. Y ves como el agua es más oscura aquí, donde el fondo es profundo, y como brilla ahora, donde el sol da en las piedras poco profundas. Se quedaron sentados en silencio un buen rato, simplemente observando. La mujer dejó de intentar controlar el río, dejó de verlo como su enemigo. En cambio, simplemente lo observa. Observa cómo flotaban las hojas, las ramitas y los pétalos. Notó los colores cambiantes del agua, como la luz llegaba en su superficie, el sonido que hacía al pasar. Velozmente por la orilla. Empezó a ver el río no como una fuerza única y monstruosa, sino como un conjunto de miles de pequeñas cosas en movimiento. Después de un rato, una profunda sensación de paz comenzó a apoderarse de ella. El río no se había detenido. Era tan poderoso y implacable como antes. Pero ella ya no estaba en él. Estaba en la orilla observando. El movimiento del río ya no se sentía como su propio torbellino interior. Era simplemente el río, haciendo lo que es un río. Miró al viejo pescador con los ojos abiertos, con una nueva comprensión. Me siento, todavía, susurro, sonrío. El río no cambió. Tisi, te das cuenta de que no eres el agua. Eres quien observa. Esta es la práctica que ahora emprenderemos juntos. Los pensamientos son este río. Flying incessantemente, trayendo recuerdos, planes, fragmentos de conversations y emociones fugaces. Luchar contra ellos es meterse en la corriente y intentar contenerla. Una tarea frustrante e imposible. La invitación ahora es venir y sentarse en la orilla. Encuentra un lugar cómodo en tu mente. Es la orilla de un río tranquilo y apacible. Quizás como el del cuento, con una gran piedra calentada por el sol para descansar. Quizás en suave manto de musgo bajo la sombra de un árbol viejo. El aire es tranquilo y la suave. Ante ti, fly el río de tu mente. Toma un momento para simplemente observarlo. No juzgues su velocidad ni su color. Si fly rápido y caóticamente, simplemente recuerda. El río fly rápido hoy. Si es lento y turbio, simplemente observa. El río es lento y turbio. No eres responsable del estado del río. Solo estás aquí para observar. Ahora, comenzaremos la práctica. Cuando un pensamiento surge en tu mente, quiero que lo coloques suavemente sobre una hoja y lo dejes flotar. No tienes que crear el pensamiento. Surgirá solo. El siguiente pensamiento que liga tu conciencia, ya sea una sola palabra, una imagen, un recuerdo o una preocupación, simplemente reconócelo. Y luego, mentalmente, imagine colocándolo sobre una hoja y posándola sobre la superficie del agua. Quizás te viene a la mente una idea sobre tu lista de tareas para mañana.
Ahí está la idea de la lista de tareas. Con cuidado, la colocas sobre una hoja de roble resistente. La sumerges en el agua, y la observas como se lleva la corriente, y empieza a leerse. La observas hasta que se convierte en un pequeño punto en la distancia, y luego desaparece. Entonces esperas. Descansas en la quietud de la observación, esperando el siguiente pensamiento. Quizás si el recuerdo de algo que alguien te dio. Ves el recuerdo, sientes la leve emoción que lo acompaña y, sin juzgarlo, lo colocas sobre una delicada hoja de arca roja. Lo sueltas en el río y lo observas alearse. Lo ves dar vueltas y lentamente. También flota hasta perderse. De vista, podría surgir un pensamiento que diga, esto funciona, o no lo estoy haciendo bien. Estos también son solo pensamientos. Coloca el pensamiento esto funciona en un pétalo y observa cómo se eleva flotando. Coloca el pensamiento no lo estoy haciendo bien en un trozo de corteza y observa cómo se eleva flotando. No importa cuál sea el pensamiento. Number. Importa si es profundo o trivial, agradable o desagradable. Su contenido es irrelevante. Tu única tarea es reconocerlo como un pensamiento, colocarlo en una hoja y dejarlo ahí al principio. Las hojas pueden salir muy rápido. Quizás sientes que las colocas frenéticamente una tras otra en el agua. No hay problema. No te desanimes. Simplemente continúa la práctica con suavidad y paciencia. Un pensamiento, una hoja, suéltala. Mírala. Otro pensamiento, otra hoja. Suéltala. Mírala. No intentes detener los pensamientos. Simplemente dejas de identificar con ellos. Te sales de la corriente y te sientas en la realidad con cada hoja que sueltas. Refuerzas una profunda verdad. No eres tus pensamientos. Son eventos en tu conciencia. Son patrones climáticos. Son objetos que flotan en un río. Tu identidad, tu verdad o yo, es el testigo silencioso y inmóvil en la realidad. A medida que continúes con esta práctica, podrás empezar a notar espacios entre las hojas. Después de que una hoja se pierde de vista, puede haber un instante, apenas uno o dos segundos, de agua clara y bella antes de que aparezca la siguiente. Estos espacios son momentos de conciencia pura y silenciosa. No intentes aferrarlos ni prolongarlos. Es solo otro pensamiento para colocar en una hoja. Simplemente aprecia estos pequeños espacios de quietud. Son recordatorios de la paz que siempre está presente bajo la corriente. Nuestro símbolo calmante para esta práctica es un piedra de río lisa y oscura. Imagina recoger una de la orilla. Ha sido arrastrada por el río durante siglos, con todos sus bordes afilados desgastados. Es perfectamente lisa, sólida y quieta. Se siente fresca y pesada en la mano. Esta piedra representa la parte de ti que observa. Mientras el río del pensamiento fly y se precipita. Esta conciencia silenciosa, tu verdadera naturaleza, es como esta piedra. Es inmutable, sólida y serena. Ha estado ahí todo el tiempo, bajo las frenéticas corrientes de la mente. Al mantener esta piedra en tu conciencia, sientes su quietud infundiendo tu propio ser. Ti eres la piedra. Ti eres la orilla. Ti eres el observador. El río fly, pero no te conmueve. Esta práctica disuelve suavemente al narrador interior. La voz que comenta y juzga es solo una hoja más en el río. Al verla pasar, la roba su autoridad. Ya no es el centro de tu universo. Es solo un suceso.
Pasajero. La sensación de estar atrapado en tu cabeza comienza a desvanecerse, reemplazada por una sensación de amplitud. Ya no estás confinado en el estrecho y turbulento cauce del río. Descansas en la vasta y abierta con el amplio cielo sobre tu deja que tu cuerpo se relaje aún más profundamente en esta sensación. Con cada exhalación, imagina que sueltas otra hoja en el río. Deja la necesidad de analizar. Deja la necesidad de entender las cosas. Deja el monólogo interior. En estos momentos, no hay nada que resolver. Solo existe el suave fluir del río y la quietud de tu presencia. Porque el río nunca deja de fluir por completo, no hasta las etapas más profundas del sueño. Y eso está perfectamente bien. El objetivo nunca fue sacarlo. El objetivo era recordar que tú no eres el río. La paz que sientes ahora no proviene de la falta de pensamiento, sino de un cambio en tu relación con él. Esta es la verdadera libertad, no la ausencia de pensamientos, sino la libertad de no estar aprisionado por ellos. Mientras descansamos aquí, en este tranquilo orilla, contemplando como las últimas joyas del atardecer se deslizan lentamente, surge una última señal contemplativa, como un suave eco sobre el agua. No es una pregunta que debe responder con la mente pensante, sino un suave indicio de una comprensión aún más profunda. Deja que las palabras te inundan, y siente a donde apuntan, mientras ves como tus pensamientos pasan. ¿Quién es él? Que te está mirando. No hay necesidad de buscar una respuesta. La respuesta está en la observación misma, en la presencia silenciosa, sin esfuerzo, que observa aquí ahora mismo, observando estas palabras, sintiendo tu cuerpo, escuchando estos sonidos. Es el único. Es el punto de quietud. Y esa es la paz que has estado buscando. Descansa ahí. Permanece en esa observación silenciosa. El río fly, pero tú estás en casa, descansando plácidamente en la orilla. Descansas en la orilla del río, y el agua fly. Has aprendido a observar tus pensamientos como joyas que se deslizan. Y en esta observación has encontrado cierta paz, una sensación de separación de la corriente implacable. Pero a veces, el río puede crecer. Un solo pensamiento, una sola preocupación, puede sentirse como un diluvio repentino que convierte la suave corriente en una inundación furiosa. Esta es la espiral de ansiedad. Comienza con una sola gota de lluvia, un pensamiento. ¿Cómo? ¿Me acuerdo de cerrar la puerta con llave? Oh, espero que mi presentación mañana salga bien. Y entonces, otra gota se la yuen, y otra más. El único pensamiento se convierte en un torrente. Si olvido cerrar la puerta con llave, alguien podría entrar. Podrían robarnos todas nuestras pertenencias. No estaríamos a salvo. O bien, si la presentación sale mal, mi jefe se decepcionará. Podría perder el respeto. Incluso podría perder mi trabajo. ¿Cómo pagaría las cuentas? El río de pensamientos se ha convertido en una inundación repentina de pensamientos catastróficos. Y no estás sentado tranquilamente en la orilla. Sientes que estás a punto de ser arrastrado por completo. El suelo bajo tus pies se siente inestable, blando y a punto de ser. Cuando la mente se descontrola de esta manera, cuando el clima del pensamiento se transforma en una violenta tormenta de miedo, necesitamos más que un simple lugar desde donde observar. Necesitamos un ancla. Necesitamos encontrar algo dentro de nosotros que sea completamente inquebrantable, algo tan sólido y arraigado que ninguna tormenta, preferos que sea,
pueda moverlo. Ahora debemos abandonar la orilla del río, y convertirnos en la montana. Piensa en una gran montana. No una montana específica que hayas visto, sino la esencia de todas las montañas. Observa elevandos desde la tierra, sus cimientos en lo profundo del núcleo del planeta, su cima tocando el vasto cielo vacío. Es antigua, poderosa y profundamente quieta. Su sola presencia es una meditación. Esta montana lo ha visto todo. Durante miles y miles de ecos, ha permanecido en silencio como testigo. Ha conocido las suave calidez de un millón de amaneceres. Su rostro petreo bagado por una suave luz dorada. Ha sentido la tierna frescura de un millón de puestas de luna. Su pico nevado brillando platido bajo un manto de estrellas. Estos son los momentos de paz en nuestras vidas, los pensamientos de alegría y satisfacción. La montana los acepta sin aferrarse, sabiendo que son momentos fugaces y hermosos en una vasta extensión de tiempo. Pero la montana también ha conocido la furia. Ha sentido el azote de vientos huracanados que arrancarían de raíz cualquier cosa inferior. Ha soportado el peso aplastante de inmensas nevadas invernales que amenazan con sepultarla por completo. Ha sido alcanzada por rayos mil veces, con el destello abrasador y el crujido ensordecedor resonando en su cara patria. Ha estado envuelta en nieblas tan densas que desaparecen del mundo, y ha resistido lluvias tan torrenciales que convierten sus laderas en cascadas. Estas son las tormentas de nuestra mente. Los vientos huracanados son las ráfagas de pánico y terror. Las fuertes nevadas son los periodos de profunda tristeza o desesperación que parecen no desaparecer jamás. Los rayos son las sacudidas de ansiedad repentina y aguda, los pensamientos catastróficos que azotan nuestra conciencia. La niebla es la confusión y la incertidumbre que pueden hacernos perder el rumbo. Y a pesar de todo, ¿qué es la montana? No es nada, simplemente se queda quieta. Permite que el viento a su alrededor. Permite que la nieve se asiente sobre ella. Permite que la lluvia la beba y que los rayos la alcancen. No discute con la tormenta. No intenta alejar las nubes. No tiembla de miedo. Permanece total, completa y profundamente ella misma. La tormenta ruge en su superficie, pero en su núcleo, en su corazón de piedra, hay una quietud inquebrantable que no ha sido perturbada durante milenios. La tormenta es solo un evento. La montana es hacia la tormenta siempre pasa. Los vientos finalmente amainen. La nieve se derrite bajo el sol primaveral. La niebla se disipa para revelar el mismo pico majestuoso, que es purificado por la lluvia, brillando con la nueva luz. La montana permanece. Esta es la práctica de sano solo como postura, sino como encarnación. Es la práctica de transformarse en la montana, de descubrir esa misma quietud inquebrantable dentro de uno mismo. Comencemos. Ascender esto ahora. Mientras yeses aquí, deja que tu conciencia se sumerja en la simple presencia física de tu cuerpo. Siente los puntos de contacto entre tu cuerpo y la superficie bajo ti. Siente la fuerza de la gravedad, una fuerza suave y constante que te mantiene aquí. Esta es tu conexión con la tierra. Ahora, empieza a imaginar que no estás simplemente tendido en la tierra, sino que son la montana. Tus pies y piernas son la base sólida y profunda, profundamente arraigados en la tierra, que extra estabilidad y fuerza del corazón mismo del mundo. Siente ese arraigo, y esa absoluta negativa a ser movido. Tu espalda, tu columna vertebral,
Isla fuerte cresta central de la montana, elevandos con dignidad sin esfuerzo hacia el cielo. Tus hombros son las altas crestas inclinadas, y de cabeza. Isla majestuosa y silenciosa cima. Siente el inmenso peso y las solidez de tu cuerpo de montana. No estás hecho de carne y hueso, sino de piedra y tierra ancestrales. Eres vasto, sólido y quieto. Inhala y siente la fuerza eterna en tu forma. Exhala y abajada más profundamente en tu ego. No intentes estar quieto. Te son quietud. Ahora, deja que el clima de tu mente ligue. Deja que las nubes de pensamiento comiencen a arremolinarse alrededor de tu base. Podría surgir una preocupación por tu salud, una nube oscura y densa de tormenta. Diala ligar. Deja que se afuera tes laderas. No intentes dispersarla. T. Eres la montana. Esta nube no puede hacer daño. Es solo humedad y aire. Siente su frescor húmedo en tu superficie, pero también siente la inmensa y salida calidez de la piedra en tu interior. Completamente intacta dado un viento de aire o frustración. Podría empezar a soplar. El recuerdo de una herida pasada, un resentimiento que aún conserva su filo. Siente este viento mientras te recorre la superficie. Puede ser fuerte, puede ser frío, pero puede conmover. Puede un viento, por muy fuerte que sea, mover una montaña? No. Permanece en silencio, con una dignidad inamovable, dejando que el viento se apague. No es tu viento, es solo el clima del momento. Quizás desciende una densa niebla de confusión o inseguridad. Ya no ves el camino. El futuro se siente incierto y aterrador. Te sientes perdido. Pero, como la montana, nunca estás perdido. Eres el punto de referencia. Es la constante. La niebla puede oscurecer la vista desde cima, pero la cima sigue ahí, serena y despejada, por encima del manto de nubes. Tu naturaleza esencial, tu conciencia silenciosa, no se ve afectada por la confusión. Simplemente sientes, paciente y presente, sabiendo que toda la niebla finalmente se disipa. Deja que liguan las tormentas de ansiedad. Deja que el relámpago de un pensamiento catastrófico brille. Y si observa el destello brillante y aterrador. Escucha el fuerte estruendo de su terreno, y luego siéntelo pasar. La montana es golpeada, sí, pero no de nada. Absorbe la energía sin hacer ágicos. Permanece un momento de intensa energía, y luego regresa el profundo silencio. Eres lo suficientemente vasto, lo suficientemente sólido para soportar cualquier sacudida. Tu única tarea como montana es permanecer presente en tu propia quietud. Tu respiración es el ritmo lento y paciente del tiempo geológico. Cada inhalación es 1000 ecos de lenta ascensión. Cada exhalación es 1000 ecos de paciente ascendimiento. Los pensamientos, los sentimientos, las ansiedades son como el clima de un día. Son fugaces, efímeros, y, en última instancia, impotentes ante la pura y enorme realidad de su ser. El símbolo calmante para esta práctica es el majestuosa montana nevada al amanecer velo con claridad. Las tormentas de la noche han pasado. Las nubes arremolinadas de preocupación y miedo persisten en la base de la montana y en los valles. Pero la cima, tu cabeza, tu conciencia, se ha elevado por encima de ellas hacia el aire limpio y fresco del amanecer. La primera luz de la conciencia comienza a tocar el punto más alto, bañándolo en un resplandor suave y apacible.
Puedes mirar hacia abajo con una especie de compasión distante a las nubes, sabiendo que son parte del paisaje. Pero no eres ti, es la chama silenciosa y brillante. La quietud no es algo que buscas, es la esencia misma de quien eres. Descansa en esta sensación. Encarnala. Siente la inquebrantable estabilidad en tus huesos, en tu respiración, en tu presencia. El corazón acelerado, la respiración superficial, los músculos tensos. Estos son los efectos de la tormenta en la superficie. Pero si leves de conciencia lo profundo, al corazón de la montaña, encontras un lugar que siempre está en calma. Deja que tu atención descansa en el núcleo de silencio. Es tu refugio supremo. Es tu verdadera naturaleza. Pase lo que pase en el mundo de tus pensamientos. Por muy impredecible que sea el clima, siempre puedes regresar a esta montaña interior. Siempre está aquí, esperando. Es tu derecho de nacimiento. La estabilidad que buscas no está en un futuro sin problemas. Está en descubrir esta presencia inmovable dentro de ti ahora mismo. Al afianzarte en esta profunda y serena fuerza, sintiendo el peso y la paz de tu propio ser. Deja que esta última pregunta contemplativa resuene en las vastas cámaras de Bastia. Tu corazón montañoso no es una pregunta que debe responders, sino una profunda verdad que debe centers. Puedes sentir la montaña silenciosa y inmovable que eres, incluso mientras las tormentas del pensamiento rugen a tu alrededor. Siéntelo ahora, la paz profunda e inquebrantable, la fuerza ancestral y serena, la profunda quietud de tu verdadero centro. Las tormentas pueden ir y venir en tu superficie, pero aquí, en el corazón de la montaña, estás a salvo. Estás completo. Estás en paz. Eres la montaña. Has encontrado en tu interior una quietud profunda y ancestral. Un ancla en las tormentas de la ansiedad. Has sentido tu propia presencia inquebrantable. Una fuerza que ningún clima puede disminuir. Y, sin embargo, una montaña leva su historia en su superficie. Los barrancos y quebradas son las cicatrices de antiguas tormentas. La roca desgastada y erosionada cuando la historia de todo lo que ha soportado. Y así es con nosotros. Incluso cuando encontramos nuestra estabilidad interior, podemos sentir el peso de nuestra propia historia. El pasado puede sentirse como un pesado manto sobre los hombros de la montaña. Esta es la naturaleza de la rumia. Es la tendencia de la mente a retroceder a los barrancos del aire, a rastrear los contornos de viejas heridas, a repasar conversaciones y acciones, buscando un resultado diferente que nunca podrá ser. La mente se convierte en un historiador afligido, catalogando sin cesar cada error, cada arrepentimiento, cada momento de fracaso percibido. Susurra, deberías haber dicho eso en su lugar. Si tan solo no hubieras hecho eso, ¿por qué tuvo que pasar eso? Cada pregunta es una piedra pesada, y las cargamos, acarreándolas una pila que se es más pesada con cada año que pasa. Este hábito de repasar el pasado es una historia de fantasmas que nos contamos en la oscuridad. Y somos a la vez el narrador y el atormentado. Pero la sabiduría de este camino nos enseña una verdad profunda y liberadora. El pasado no existe. Es un recuerdo, una forma de pensamiento, un eco en el momento presente. Carece de sustancia y realidad, más allá de la energía que le damos ahora mismo. Liberar el pasado no es negar que ocurrió, sino dejar de reanimarlo con nuestra atención del momento presente. Es la práctica de dejar ir la historia con suavidad y amor. Es el arte de abrir una página nueva, sin escribir,
permitem habilers. De una maestra caligrafa, una anciana reconocida en todo el país por la vida y el espíritu de sus pinceladas. Su estudio era un lugar de profundo silencio, impregnado únicamente por el aroma de la madera vieja, la tinta fresca y la fragancia limpia del papel de arras. Observar su trabajo era una meditación. Se paraba frente a una larga mesa con un rollo de papel blanco y inmaculado extendido ante ella como un campo de nieve recién caída. Durante un largo rato, no hacía nada más que respirar, con la mirada suave y el cuerpo inmóvil. Estaba reuniendo el silencio, dejando que el mundo se desvaneciera hasta que solo quedara en él mismo, el pincel, la tinta y el vasto y receptivo vacío de la página. Un día, un joven estudiante entusiasta tuvo el honor de observarla. Se quedó de pie en un rincón de la habitación, conteniendo la respiración, mientras la maestra finalmente levantaba su pincel. Era un pincel que había usado durante 50 años, con el mango de bambú desgastado y oscuro por el tacto. Lo sumergió en la brillante tinta negra, una medida perfecta, y luego se detuvo, sosteniendo el pincel suspendido sobre el papel. Hubo un momento de quietud absoluto y potente. Entonces, su mano se movió. Era una danza, un movimiento único, fluido y ininterrumpido, a la vez completamente controlado y absolutamente libre. Un personaje comenzó a emerger en la página. Un personaje para claridad. Era audaz y vivo, lleno de gracia y poder. La estudiante quedó fascinada. Pero entonces, justo cuando completaba el último y delicado trazo, su mano tembló, casi imperceptiblemente. Una diminuta gota de tinta negra cayó del pincel, justo al lado del personaje, arruinando el perfecto espacio en blanco. El estudiante se sintió desanimado. La obra maestra estaba arruinada. Un defecto en una creación tan perfecta. Sintió una oleada de decepción y se preparó para la reacción del maestro. Un grito de frustración, un suspiro de aire, el papel arrugado. La maestra, sin embargo, no hizo nada de esto. Simplemente completó su trazo. Dejó el pincel y contempló la página un largo instante. Su rostro no reflejaba arrepentimiento. Estaba sereno, apacible, como si contemplara una flor. Contempló el carácter fuerte y hermoso, y la pequeña gota de tinta negra que lo acompañaba. Entonces, se volvió hacia el estudiante, y sus ojos reflejaron una luz suave y sabia. El afán de perfección. Dio con voz, suave como la seda, es una joya. El personaje es la historia que pretendía contar. La gota de tinta es la historia que la vida contó en ese instante. Ambos forman parte ahora de la página. Está terminado. Entonces, extendió la mano hasta el final del pergamino y lo enrolló con cuidado. Sin decir nada más, tomó un nuevo rollo de papel y lo extendió sobre la mesa. Era vasto, blanco y vacío. No guardaba ningún recuerdo del trazo anterior, ningún eco de la gota queda. Era un mundo nuevo, un nuevo comienzo, un silencio perfecto que esperaba una nueva danza. El estudiante observa, y en ese instante comprendió. El verdadero arte de la maestra no residía en crear un trazo perfecto. Su verdadera maestría residía en su capacidad de dejar ir el último trazo, de pasar a la página sin escribir sin el más mínimo atisbo de arrepentimiento o apego. Su libertad no residía en la perfección, residía en su capacidad de empezar siempre de nuevo. Esta es la invitación para nosotros ahora. De pasado, con todos sus hermosos trazos y todas sus gotas de tinta involuntarias,
Es una página terminada. Las historias que te cuentas sobre tus errores, los arrepentimientos que llevas, son parte de esa obra terminada. Puedes pasar el resto de la noche, o de hecho el resto de tu vida, mirando esa página, diciendo que no hubiera caído en una gota de tinta. Puedes trazarla con el dedo, lamentarte de su existencia, o dejar que eclipse la belleza del resto del personaje. O puedes hacer como el maestro. Puedes honrar la página terminada por lo que es, o luego, con suave reverencia, puedes volver tu atención a la página fresca, limpia y sin escribir, que está aquí, ahora mismo. Intentemos esto juntos. Trae a tu mente, con delicadeza, un recuerdo que reflexiones. Un error que crees haber cometido. Una palabra que desearías poder retractar. No te sumerges demasiado en la historia. Simplemente deja que aparezca el titular. Siente su peso familiar, la sutil tensión en tu cuerpo que acompaña a este recuerdo. Ahora, en tu mente, visualiza esta historia, este recuerdo, como una joya de papel. Observa los eventos escritos en ella con tinta oscura y densa. Observa las palabras de autocrítica que has añadido en los margens. Es una página densa y apretada. Esta es la historia que has estado leyendo para ti mismo, una y otra vez. Reconoce esta página. No tienes que odiarla ni destruirla. Es parte de tu viaje. Es, como dijo el maestro, la historia que la vida te contó en ese momento. Inclinate ante ella, con un sentido de suave respeto por las lecciones que pudo haber contenido. Y ahora, con una intención interior serena, visualiza dejando esa página a un lado. No la estás tirando con aire. Simplemente la estás colocando en una pila de otras páginas terminadas, los volúmenes completos de tu vida. Su historia ha terminado. Ya no es el texto que estás leyendo. Y que tienes ante ti ahora. Ante ti una página limpia, luminosa, sin escribir. Es el momento presente. Este mismo aliento que respiras ahora es el primer trazo de esta nueva página. Es puro, es limpio. No contiene errores. Siente la calidad de este momento. No está manchado por el pasado. A menos que eliges traer la tinta del aire sobre el símbolo calmante de esta práctica. Es cuarolo de papel de eras en blanco, visualízalo. Siente su textura. Es suave, ligeramente blando, y lleno de un potencial sereno. Es la encarnación de la pura posibilidad. Esto es lo que verdaderamente es cada momento de tu vida. Especialmente este momento. Ahora mismo, mientras yaces aquí, listo para descansar. Este momento nunca ha sucedido antes. Es pristino. Ningún error del pasado puede mancharlo. Ninguna preocupación futura puede escribir sobre él. Está total, completa y hermosamente vacío. Y en este vacío reside la paz infinita. Deja que tu conciencia descansa en este vacío. Esta página sin escribir. Cuando surja un pensamiento del pasado, consideralo como lo que es, un intento de devolver una página vieja y manchada de tinta a esta página limpia. No tienes que luchar contra ello. Simplemente sonríe, como el maestro caligrafo, y di para tus adentros. Y esa página está terminada. Esta es nueva. Y regresa tu atención al espacio limpio, blanco y silencioso del presente. Da la respiración es tu pincel. Cada inhalación es como levantar el pincel, recogiendo el silencio. Cada exhalación es una caricia suave y liberadora. Con cada respiración, creas un nuevo carácter en esta página. Un carácter para la paz, el descanso, el soltar. Eres el caligrafo de tu propio mundo interior. Y tienes el poder,
en cada instante, de empezar de nuevo, de trazar un nuevo pergamino. Reflexionar y ser prisionero de tu propio museo, obligado a contemplar la misma pintura defectuosa para siempre. Practicar el desapego es convertirse en el curador que puede apreciar la obra antigua, y luego entrar en una galería luminosa y bella, listo para algo nuevo. Y esa galería luminosa y bella es este momento. Desde que el peso de tu historia se disuelva. Siente como el manto del pasado se desliza de tus hombros. Solo la tensión de tus pensamientos lo retiene allí. Al liberarlos, el manto se desmorona. No eres la suma de tus errores. No eres la historia de tus arrepentimientos. Eres la vasta, silenciosa y creativa conciencia que tiene el poder, ahora mismo, de abrir una página sin escribir. A medida que tu mente se aquieta, se aclare y se libere de los fantasmas del ayer, desde que esta dulce pregana se instala en tu corazón. Que si lo primero, y lo único, que se escriba en esta página nueva y limpia, que se sentiría al liberar la historia de ayer y permitir que esta nace si una página sin escribir. Siente la ligereza de esa pregana. El permiso, la libertad. Ya no tienes que cargar con ella. La historia ha terminado. Este momento es nuevo. Esta página está en blanco. Y todo lo que se te pide ahora es descansar en su potencial puro, silencioso y pacífico. Descansa ahora en la belleza de un nuevo comienzo. Ahora descansas en el tranquilo potencial de la página no escrita. Los pasados volúmenes del ayer han quedado atrás, sus historias concluidas. Has encontrado un espacio limpio y puro en el presente. Sin embargo, incluso en la página más pristina, a veces puede surgir una sola palabra, aparentemente de la nada, y comenzar a escribirse una y otra vez. Esta es la naturaleza del pensamiento obsesivo. El bucle mental dad es uno de los hábitos más enloquecedores de la mente inquieta. No es una historia, ni una tormenta, ni un río. Es un eco. Una sola frase, una sola preocupación, un solo nombre, un fragmento de una canción, rebotando en las paredes de tu conciencia, volviendo a ti una y otra vez hasta que pierde su significado y solo queda su ritmo incesante. ¿Será el coach? ¿Será el coach? ¿Será el coach? Estoy tan cansado. Tan tan cansado. Pensamiento se convierte en un tamborillo implacable, un disco atascado, y cuando más decís que se detenga, más fuerte y persistente parece volver su eco. Luchar contra este eco es un tormento único. Intentar. Pensar en otra cosa solo proporciona una distracción momentánea antes de que el eco regrese, a menudo con más fuerza que antes. Intentar expulsarlo de la mente es como intentar atrapar humo. El esfuerzo mismo agita el aire, y hace que el humo se arremolina en más violentamente. El eco se aumenta de tu resistencia, se nutre de tu atención. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos aprender a escucharlo de una manera nueva. Debemos ir al lugar donde nacan los ecos, el pozo profundo y silencioso. Imaginen a un niño vagando por un campo viejo y olvidado a las afueras de su aldea. Descubre un muro circular de piedras, bio y cubierto de musgo y enredaderas. Curioso, se asoma al borde y encuentra un pozo profundo y oscuro. El aire que sube de él es fresco y whole. A tierra húmeda y a tiempo remoto. No puede ver el fondo. Recoge una pequeña piedra y la deja caer. Espera, y tras unos largos segundos, oye un leave y el ej, zo nid o metálico, sonido la hace sonreír.
convalencia, se inclina sobre el borde de piedra, respira hondo y grita su nombre en la oscuridad. Leo, y des lo profundo, un momento. Después, una voz misteriosa llama. León, está encantado. La voz es suya, pero ha cambiado. Es más hoca, más silenciosa, más misteriosa. Es su voz, pero pertenece al pozo. Grita de nuevo. Hola. Y el pozo responde. Hola. Encontrado un compañero de juegos. Paso el resto de la tarde jugando, gritando palabras y phrases al pozo y escuchando con fascinación cómo le devuelven. Las palabras. El cielo es azul. El cielo es azul. Buenas noches, Luna. Buenas noches, Luna. Durante semanas, este fue su juego secreto. Pero con el tiempo, su relación con el eco comenzó a cambiar. El delight inicial se desvaneció, y fue reemplazado por un ritmo simple y hipnótico. Se dio cuenta de que si seguía gritando, el pozo seguiría respondiendo, y pudo crear un bucle. Continuó de sonido que llenaba su cabeza. Empezó a hacerlo con sus preocupaciones. Me da miedo la oscuridad. Susurró al pozo, y el pozo le susurró de vuelta. Me dio a la oscuridad. El eco confirma su miedo, lo amplifica, lo hace sentir más real. El pozo ya no es un compañero de juegos. Es una cámara de sus propios pensamientos en bucle. Una noche se siente particularmente angustiado. Ve al pozo y le grita su preocupación, y el pozo le responde. Lo repite una y otra vez, llevándose a un estado de ansiedad. El eco ya no es un juego. Es una jaula de sonido que él mismo ha construido. Agotado, finalmente deja de gritar. Se sienta en el muro de piedra, con la cabeza entre las manos, y simplemente escucha. Hay silencio. Un silencio profundo, profundo. Y entonces, oye el último y débil vestigio de su propia voz elevarse desde las profundidades. Oscu, ro. Es apenas un susurro, y luego desaparece, y que queda. Solo el vasto, profundo y atento silencio del pozo mismo. En ese instante, comprende. El eco solo tiene poder cuando él lo cree. Cuando grita al vacío, el eco no puede sostenerse. Es un reflejo y necesita una fuente. En cuando deja de gritar, el eco empieza a morir. Pero descubre algo en más profundo. Se da cuenta de que todo el tiempo había estado escuchando para el eco. Su atención estaba centrada en el sonido. Nunca había escuchado de verdad el silencio del que nace y el que regresaba. Se inclina de nuevo sobre el pozo, pero esta vez no grita. Simplemente escucha. Escucha al silencio el tenue zumbido del anochecer. El lejano canto de un grillo. El sonido de su propia respiración. Y por debajo de todo, siente la inmensa, profunda y silenciosa presencia del pozo mismo. Es un silencio que no está vacío, está lleno. Es un silencio que lo contiene todo. El eco fue solo una breve perturbación en la superficie de esta vasta y silenciosa profundidad. Esta es la práctica que exploraremos ahora para aquietar la mente en bucle. De pensamiento repetitivo es el eco. Y de interacción continua con él. Tu miedo, tu frustración, tu intento de resonar es el grito. El primer paso es simplemente dejar de gritar. Deja que tu pensamiento cíclico esté presente. No intentes alejarlo. Deja que si el eco que resuena en tu mente. Ahora, en lugar de concentrar en el significado de las palabras, vamos a hacer lo que un niño finalmente aprendió a hacer.
Vamos a escuchar la cualidad del eco, como si fuera solo un sonido. Observa el ritmo del pensamiento. ¿Tiene un ritmo rápido y frenético? ¿O es un zumbido lento y pesado? No lo juzgues, simplemente observa el tempo. Ahora, escucha su tono. ¿Es la voz del pensamiento áspera y crítica? ¿O es débil y quejumbrosa? ¿Es fuerte o es un susurro? No estás analizando por qué suena así. Simplemente lo estás observando. Como un evento sensorial, como escuchar una pieza musical extraña. ¿Cuál es su textura? ¿Es un pensamiento afilado y dentado que se siente como un cristal roto? ¿O es un pensamiento pegajoso como el alquitrán, difícil de desprender? ¿O quizás es suave y resbaladizo, difícil de controlar? De nuevo, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Solo existe la observación tranquila y curiosa del pensamiento como un objeto, un fenómeno que surge entre con al hacer esto, cambias radicalmente tu relación con el pensamiento. Dejas de participar en el bucle. Dejas de gritar tu nombre en el pozo y esperar la respuesta. Te has distanciado. Te has convertido en el científico, el observador curioso, que estudia el eco sin dejarse atrapar por su contenido. Lo estás deconstruyendo, quitando poder al negar a conectar con su histor, el símbolo central y tranquilizador de esta práctica. Es el que el niño descubrió al final. El agua oscura y quieta en el fondo del pozo de piedra, reflejando un rayo de luz de luna. Visual esta imagen. El pozo es tu propia conciencia profunda. El agua del fondo es el estado natural de tu mente, completamente quieta, clara y silenciosa. Ha estado ahí desde siempre, muy por debajo de las perturbaciones superficiales. El eco de tu pensamiento es solo una vibración en el aire a la arriba. No puede alcanzar la profunda quietud de estas aguas profundas. El rayo de luz de luna es tu conciencia. Es pequeño y puro rayo de luz que te permite ver la quietud. Es la parte de ti que puede observar sin juzgar. Tu conciencia no es el eco. Es la luz que ilumina el agua silencios.conc y entior a tu atención ahí, en esa imagen del agua quieta y oscura. Siente su frescura, su profundidad, su paz absoluta. Este es tu verdaderamente. Este es tu hogar. El pensamiento circular, el eco, es un suceso superficial. Está sucediendo muy arriba. Diálogo estar ahí. Diálogo reverberar. Para tu enfoque, tu verdadero lugar de descanso, está aquí abajo, en lo profundo, con el agua silenciosa y la suave luz de la luna. Cuando vuelves a notar el eco del pensamiento, simplemente reconócelo. Ahí está el eco otra vez. Y luego, suavemente, vuelve tu atención al agua quieta en el fondo del pozo. No estás eliminando el eco. Simplemente estás eligiendo concentrar en el silencio que lo contiene. ¿Qué pasa cuando haces esto? Lo mismo que le pasó al niño. Sin la energía de tu atención concentrada, sin el combustible de tu resistencia, el eco comienza a desvanecerse. Su ritmo se ralentiza, su volumen disminuye. El espacio entre las repeticiones se alarga. C-I-E-R-R-A. L-C-O-C-H-E. Una pausa, más L-A-R-G-A. Quote. C-I-E-R-R. L-C-O-C-H-E. Una pausa en más larga de profundo S-I-L-E-N-C. I-O. Double quotes. B. L-O-Q-U-E-A-L.
Una pausa tan larga que casi olvidas lo que viene a continuación. Y luego solo queda el silencio. El eco se ha disuelto. Ha regresado al gran silencio del que nació. Y te quedas en la profunda paz del pozo, descansando en el agua quieta, con la mente clara y tranquila. No venciste al eco. No lo destruiste. Simplemente crees las condiciones para que se disolviera por sí solo. Lo escuchaste en silencio. Accommodate. En este lugar profundo y tranquilo. Es la fuente y el fin de tu sanado. Es el trasfondo de toda tu existencia. Los pensamientos en bucle son como ondas en la superficie de este profundo pozo del ser. Son perturbaciones temporales y fugaces. Tu verdadera naturaleza es la profundidad, la quietud, el vasto silencio que escucha. Y desde esta profundidad silenciosa surge una última pregunta serena. No es un pensamiento que se puede perder en un bucle, sino un indicador hacia la liberación. De al repasar suavemente en las aguas tranquilas de tu mente, puedes escuchar el eco de tu pensamiento hasta que oigas el silencio del que proviene. No te queda más que esto. Escucha. No el ruido, sino el silencio que lo contiene. Descansa en el silencio. Es decir, más auténtico. Es la paz profunda y sanadora que te espera bajo cada pensamiento. Sumerget en ella ahora. Sumerget en la dulce y serena oscuridad del pozo. Descansa. Has encontrado el agua profunda y silenciosa en el fondo del pozo. El eco persistente del pensamiento cíclico se ha disuelto en la vasta quietud de la que surgió. Ha descendido en silencio. Pero quizás, incluso en ese silencio, persiste una sensación de velocidad, de impulso. La mente, acostumbrada a correr, puede seguir sintiéndose frenética, incluso cuando los propios pensamientos se han vuelto menos nítidos. Es como una rueda que ha estado girando rápidamente. Incluso, después de apagar el motor, sigue girando por un tiempo con su propio impulso. Esto es hiperactividad mental. Es una inquietud en la textura misma de tu conciencia. Una sensación de que te mueves demasiado rápido como para encontrar el verdadero descanso. Cuando la mente se encuentra en este estado, intenta referirse a un único punto de enfoque puede parecer imposible. La atención va de una sensación a otra, incapaz de asentarse. Necesitamos un ancla, pero necesitamos una que respete el ritmo natural de la mente, en lugar de luchar contra él. Necesitamos un ancla que tenga su propio mecanismo para deshacerla. Es ancla, es ritmo perfecto. Te ha acompañado todo el tiempo. Es tu respiración. Hemos hablado del río del pensamiento y la montaña del ser. La respiración es el punto entre ambos. Es a la vez movimiento y quietud, acción y liberación. Es el ritmo más suave de la vida, un compañero constante y fiel, desde el primer momento hasta el último. A menudo pensamos en la respiración como dos partes, la inhalación y la exhalación. Pero hay una tercera parte, una parte oculta, que guarda la clave secreta para una paz profunda. Es la pausa. Es el pequeño y sagrado espacio de quietud que existe al final de la exhalación, justo antes de que el cuerpo decida volver a inspirar. En ese espacio, la mente se aquieta de forma natural y sin esfuerzo. Permitam compartir con ustedes la historia de un joven e impulsivo príncipe que decide aprender el arte del tiro con arco del maestro más grande del reino. El príncipe era fuerte y entusiasta, pero carecía de paciencia. Creía que el poder del tiro con arco residía en la fuerza con la que tiraba y la velocidad con la que disparaba. Corría a la línea de tiro,
Preparaba una flecha. Tensaba la cuerda con todas sus fuerzas y la disparaba de inmediato. Sus flechas se dispersaban por el campo. Algunas sin dar en el blanco. Otras golpeando los bordes con un golpe seco. Su frustración aumentaba cada vez más. Convencido de que solo necesitaba tirar con más fuerza para disparar más rápido la maestra. Una anciana silenciosa con ojos que albergaban la paciencia del cielo, lo observa durante días sin decir palabra. Finalmente, el príncipe, con el rostro enrojecido y exasperado, arrolló su arco al suelo. Esto es imposible, gritó. Tengo toda la fuerza del reino, pero no puedo hacer que la flecha vaya donde quiero. La maestra tomó el arco con calma. Eligió una flecha, no con rapidez, sino con una gracia lenta y deliberada, como si eligiera una joya preciosa. La colocó contra la cuerda, con movimientos fluidos y serenos. Levantó el arco y comenzó a tensar la cuerda. El príncipe observa. Y pudo ver la inmensa fuerza que se acumulaba en la curva del arco. La tensión era extraordinaria. El arco crujió, y la cuerda estaba tensa como la de un arpa. Los delgados brazos de la maestra sostenían esta increíble fuerza con una firmeza que parecía imposible. El príncipe contuvo la respiración, esperando la explosión, pero no llegó. Durante un largo instante de suspense, todo quedó incompleta. Quietud. El maestro, el arco, la flecha, el aire mismo, todo pareció congelarse en un estado de perfecto equilibrio dinámico. No apuntaba con la mirada, apuntaba con todo su ser. En ese instante, el mundo pareció desvanecerse. No había objetivo. En hay flecha, en hay príncipe, en hay maestro. Solo había una quietud profunda, silenciosa y absoluta. Era una quietud que contenía todo el poder del universo. Y entonces, con una liberación tan suave que casi fue una ocurrencia tardía, la flecha desapareció. No voló con una ráfaga violenta, sino con una gracia silenciosa y decidida. Cerca. El aire en un arco perfecto y se clavó profundamente en el centro mismo del objetivo. Con un suave hacia, es facto rio gol perdad, el príncipe se quedó sin palabras. No había presentado un acto de fuerza, sino un acto de magia. ¿Cómo? Susurro. Tus brazos no son tan fuertes como los míos. ¿Cómo lo mantuviste tan firme? ¿Qué fue ese momento? ¿Antes de soltarlo? La maestra volvió su mirada serena hacia él. ¿Crees que el poder del tiro con arco reside en tirar o en soltar? Dio en voz baja. Te equivocas. El poder del tiro con arco necesita la quietud entre ambos. Tirar concentra el potencial. Soltar lo expresa. Pero la quietud es donde la intención se funde con el mundo. Es el momento de equilibrio perfecto, donde todo se alinea. Yo no disparo la flecha. En ese momento de quietud, la flecha se dispara sola. Tu problema, joven príncipe, es que no respetas la pausa. Nuestra mente es como es joven príncipe. Cree que la paz se encuentra haciendo más, forzando, apresurándose. Nuestra respiración es el arco. La inhalación recoge la energía, la fuerza vital. La exhalación es la liberación, el soltar. Pero hemos olvidado honrar la pausa. El pequeño espacio de quietud al final de la exhalación es donde reside la magia. Es el ojo del huracán. Es el momento de equilibrio perfecto del maestro arquero. Encontrémoslo. Juntos ahora. No se requiere esfuerzo, solo una suave observación. Concentrate en el ritmo de tu respiración. No lo alters en lo controls. Simplemente siente
el flujo natural y automático. Siente como el aire entra en tu cuerpo al inhalar. Siente como tu pecho o tu vientre se elevan suavemente. Y siente como el aire sale de tu cuerpo al exhalar. Siente la suave queda, la relajación, la liberación. Permanece así durante unos cuantos ciclos. Inhala. Y exhala. Un ritmo simple, hermoso y vital. Ahora, dirigiremos nuestra atención al final de la exhalación. Al exhalar, siente como el aire sale de tu cuerpo. Y entonces, observa. Hay un momento, justo antes de que surja el impulso de inhalar, donde tu se detiene. Puede ser muy breve, solo una fracción de segundo. Puede ser un poco más largo. La duración no importa. Es un momento de transición, un punto de inflexión. Es una pequeña y preciosa isla de quietud en el océano de la respiración. Durante las siguientes respiraciones, tu única tarea es notar esta pausa. No intentes prolongarla. No intentes forzarla. Simplemente sé consciente de ella. Inhala. Exhala. Luego. En es pequeño espacio. Siente la quietud. Entonces, el cuerpo vuelve a respirar naturalmente, por sí solo. Exhala. Da pausa es el freno natural de una mente acelerada. En ese momento, el pensamiento suele detenerse. La rueda de la mente detiene su frenético giro. Aunque sea por un instante. Es un botón de reinicio fisiológico y neurológico al que puedes acceder en cualquier momento. Nuestro símbolo calmante para esta práctica es el breve y perfecta quietud de un péndulo en el vértice de su oscilación imagina. Un péndulo largo y pesado, oscilando en un arco lento y elegante. Así la hacia la izquierda, y por un instante diminuto, casi imperceptible, en el punto más alto de su oscilación, se detiene. Es ingrávido, inmóvil, suspendido entre la fuerza del pasado y la del futuro. Entonces, la gravedad toma el control y vuelve a oscilar hacia la derecha. Y de nuevo, en el punto más alto, se detiene. Esta es tu respiración. La inhalación es la oscilación en una dirección. La exhalación es la oscilación en la otra. Y la pausa es ese momento de perfecta quietud suspendida en el punto más alto. Desde que tu atención descansa en esa quietud. Al exhalar, imagina que eres el péndulo alcanzando la cima de su arco. Y por ese instante, simplemente descansa. Descansa en la suspensión. Descansa en la quietud. Aquí no hay pensamientos. Aquí no hay esfuerzo. Solo hay un profundo y profundo abandono. La siguiente respiración ligar sola, hace como la gravedad siempre tira del péndulo hacia atrás. No tienes que preocupar por ello. Tu única tarea es habitar la pausa. A medida que te sientes más cómodo con esto, notarás que la pausa comienza a alargarse, de forma natural y sin forzarla. La mente, al descubrir este estuario de quietud, empieza a inhalarlo. Aprende a sentarse. La energía frenética empieza a disiparse, como las ondas en un estanque. Que se hacen cada vez más anchas y planas, hasta que la superficie parece cristal. La rueda reduce su velocidad de giro. La hiperactividad disminuye. Cada pausa es una pequeña puerta. Afuera de la puerta se encuentra el movimiento y el ruido de la mente pensante. Pero cuando la atraviesas, aunque sea por un segundo, entras en una vasta y silenciosa habitación. Es la habitación de tu propia conciencia pacífica. Con cada respiración, entras en esta habitación. Inhala. Exhala. Avisa la puerta hacia la pausa silenciosa.
Cuando más visitas esta habitación, más su silencio comienza a impregnar tu decir. Esta es una práctica de inmensa delicadeza. Si la mente vaga, no hay problema. En el momento en que te das cuenta de que se ha distraído, ya has vuelto. Suavemente, sin críticas, dirige tu atención de nuevo a la respiración y espera pacientemente la siguiente pausa. Siempre está ahí, esperando, un pequeño y perfecto refugio. Mientras te dejas lever, dejando que el ritmo de tu respiración sea tu única guía. Deja que esta última y sencilla instrucción te acompañe hacia un estado de descanso más profundo. No es una pregona, sino una invitación amable y amorosa. Al exhalar, puedes descansar en el espacio que sigue. Aunque sí por un momento, antes de que comience la siguiente respiración. Deja que tu decir responda con una suave entrega interior. Descansa en la pausa. Esta hogar. Es la quietud que buscas. Es el silencio en el corazón del ritmo de la vida. Descansa ahora. Y deja que te lleve una paz profunda, lenta y profunda. Descansas en la pausa sagrada, el espacio silencioso entre respiraciones. Has encontrado un santuario de quietud en el corazón mismo del ritmo de la vida. La velocidad frenética de la mente ha comenzado a disminuir. La rueda gira cada vez con más suavidad. Y, sin embargo, a medida que te sumerges más en esta quietud, puedes empezar a notar un obstáculo diferente para el descanso. No es un ruido, no hay una velocidad, sino una dureza, una tensión. Es la sensación de estar apretado, tenso y rígido. Esta tensión es el residuo físico de una mente que anhela control y certeza. Es la mente que dice, las cosas deben ser así. Esto no puede pasar. Necesito saber el resultado. Esta mente cree que la paz se encuentra en un mundo perfectamente ordenado, donde cada detalle está gestionado y cada variable está controlada. Crea opiniones rígidas, planes inquebrantables y juicios firmes. Construye una estructura de certeza para protegerse de la naturaleza impredecible de la vida. Pero esta estructura, destinada a ser una fortaleza, se convierte en una prisión. El esfuerzo de mantenerlo todo junto, de mantener esta postura rígida contra el flujo natural de la existencia, es agotador. Y ese agotamiento se manifiesta en el cuerpo, en la mandíbula apretada, los hombros tensos, la respiración superficial, el puno que ne segura te das cuenta que estás llorando. Para encontrar el verdadero descanso, debemos aprender a ablandarnos. Debemos estar dispuestos a dejar que nuestras certezas se disuelvan. Esta es la dulce enseñanza de nuestra impermanencia. No es una doctrina aterradora sobre la pérdida, sino una hermosa invitación a la libertad. Es la verdad de que todo fly, constantemente, cambia y se transforma. Resistirse a este flujo es sufrir. Ser real es encontrar una paz que no es rígida ni frágil, sino fluida y viva. Debemos aprender a derretir el celo de ser de la mente. Consideremos la historia de un poderoso estadista en una ciudad antigua. Era un hombre de gran influencia y orden. Toda su vida fue un monumento al control. Su casa estaba perfectamente ordenada. Su agenda estaba sincronizada al minuto. Y sus tratos políticos eran precisos y calculados. Su símbolo personal, aquello de lo que más se enorgullece, era su celo. Estaba talado en una sola pieza, de un raro jade verde intenso, y creaba una impresión perfecta y nítida en la cera mesa que usaba para sellar todos sus decretos y cartas importantes. Para él,
Es celo era el emblema de su identidad. Claro, immutable, perfecto y absoluto. El celo intacto era señal de que su voluntad se había impuesto perfectamente al mundo. Una noche, se desató un incendio en la ciudad. Se extendió rápidamente, extendiéndose por los tejados con sus salvajes y anaranjados dedos. El estadista se disparó entre gritos y olor a humo. El pánico se apoderó de la ciudad, y el perfecto orden del estadista se hizo añicos en un caos infinito. Su propia casa se incendió, y se vio obligado a ir a la calle sin nada. Observa cómo la estructura que había conservado con tanto esmero era consumida por las llamas salvajes y danzantes. Perdió su hogar, sus documentos, su riqueza. Pero mientras permanece allí, en la caótica calle, observando las llamas que se recordaban contra el cielo nocturno. Su mayor dolor, el pensamiento que le daba vueltas en la cabeza, era por su celo. Su celo de jade, perfecto y inquebrantable, ahora perdido en algún lugar de aquel infierno. Lamento su perdida más que cualquier otra cosa. Representable el fin de su certeza, el fracaso de su control. Dias después, mientras escudriñaba las ruinas carbonizadas de su vida, un monje de un templo local se acercó a sentarse con él. El estadista, con el rostro manchado de ceniza y desesperación, confesó su extrema tristeza. Lo he perdido todo. Dio, pero lo que más me duele es mi celo. Era lo único perfecto y inmutable en mi vida. Ahora se ha ido. El monje escuchó con profunda compasión. Luego, señaló con delicadeza un charco de cera carmesí enderechada sobre un trozo de madera ennegrecida. El fuego había derretido todos los celos de los documentos del estadista. Y la cera se había unido y luego enfriado, adquiriendo una forma nueva, orgánica y impredecible. Ya no era un cuadrado perfecto con bordes afilados, sino una forma fluida, suave y única. Tu celo era hermoso, dio el monje en voz baja, pero era rígido. Solo podía adoptar una forma. Para imponer su voluntad, había que presionarlo contra la cera blanda y flexible. La vida, como ves, es el fuego. Liga a todas nuestras estructuras rígidas con el tiempo. Podemos lamentar la pérdida de nuestras aristas, o podemos ver la belleza de lo que sucede cuando nos derretimos. Tomo el trozo de cera fría. Esta cera ya no simboliza tu control. Es símbolo de su propia libertad. Al perder su forma, se ha vuelto capaz de adoptar cualquier forma. Se ha fusionado con el fluir de las cosas. Quizás el fuego no se levó de celo. Quizás te dio el don de la cera derretida. Este es el viaje que debemos emprender esta noche. Del celo rígido a la cera derretida. Tus creencias arraigadas, tu necesidad de control, tu resistencia a lo que es. Estos son los celos duros de la mente. Tu conciencia suave y sin prejuicios es la alma suave. No usamos esta alma para comer nada, sino simplemente para traer un calor suave a las partes frías y duras de nuestro interior. Y permitir que, a su debido tiempo, se suavecen, se derriten y fluyen. Nuestro símbolo calmante para esta práctica es un vela que se derrite lentamente mediante una hora. Se yergue alta y firme, una columna de cera sólida. Pero en su punto más alto, brilla una llama suave. Y justo debajo del alma, la cera ya no es sólida. Se ha convertido en un charco líquido, claro y luminoso, que vibra ligeramente con el suave calor. Y de este charco, una gota de cera tibia se derrama ocasionalmente y traza un nuevo y suave camino por el costado de la vela.
Estois locu invitaremos en instrumento y cuerpo a hacer. Leva tu atención a tu cuerpo, acostado aquí. Comenzaremos un escaneo suave para detectar cualquier tensión restante. Cualquier parte de ti que sientes como será dura y fría. Comienza. Con la mandíbula. Esta apretada. Hay tensión ahí. Este es un lugar común donde se siente la necesidad de control. No intentes forzarla. Simplemente leva la imagen de la suave y cálida lama de una vela y tu mandíbula. Deja que est. Calor suave y radiante toca los músculos tensos. Y imagina que comienzan a derretirse. Siente como la dureza se suaviza, como las aristas se disuelven. Como la tensión se transforma en un líquido cálido y fluido que se drena. Ahora, leva tu atención a tus manos. ¿Tienes los puños apretados aunque sea levemente? ¿Tienes los dedos rígidos? Esta es la postura de aferrarse. De aferrarse a la realidad. Leva la suave lama de tu atención a tus manos. Siente su suave calor penetrando en los músculos y huesos. Y imagina que la sierra de tensión se derrite. Siente como tus dedos deciden relajarse, ablandarse, descansar. Siente como la rigidez fly desde las yemas de tus dedos, dejando tus manos suaves, abiertas y en paz. Leva esta cálida y reconfortante conciencia a tus hombros. ¿Están erguidos y tensos, preparados para una carga? Deja que la alma descanse sobre ellos. Siente como los sólidos nudos de tensión comienzan a ablandarse bajo su suave calor. Imagina que la sierra de tus preocupaciones se derrite y fly. Por tu espalda, por tus brazos, acumulándose en una profunda y pesada liberación. Tus hombros ya no tienen que soportar el peso del mundo. Pueden estar suaves. Pueden estar en reposo. Finalmente, dirige tu atención a tu estómago, a tu plexo solar. Aquí es donde solemos sentir la presión de la incertidumbre y el miedo. ¿Está tenso? ¿Está protegido? Deja que la cálida lama de tu atención se asiente aquí, en el centro de tu cuerpo. Siente su paz radiante extendiéndose por tu abdomen. Imagina que cualquier miedo, frío y duro, se disuelve en una cálida sensación de confianza. La necesidad de saber, la necesidad de estar seguro, se disuelve en una aceptación suave y receptiva del momento presente, tal como es. A medida que el cuerpo se ablanda, la mente lo sigue. Los pensamientos rígidos, las opiniones firmes, los planes feos, también son tocados por esta suave lama. No tienes que discutir con ellos ni negarlos. Simplemente dejas de alimentarlos con la fría y dura energía de la creencia. Permites que tu conciencia los abrigue y sientes que sus filos comienzan a suavizarse. Un pensamiento como tengo que dormir bien. Es un celo rígido. Cree tensión y presión. Calentado por la llama de la conciencia. Puede fundirse en una intención más suave. Que puede descansar esta noche. Una creencia como esta situación es terrible y nunca cambiará. Es un bloque de sierra duro y frío. Al lever de suave respiración hacia ella. Puede suavizarse y fluir hacia una posibilidad más abierta. Esta situación es difícil ahora mismo. Y puedo estar en paz con ella. Te estás convirtiendo en sierra derretida. Te estás volviendo fluido, adaptable y suave. Hay una fuerza inmensa en esta suavidad. Una rama rígida se romperá con un viento fuerte, pero una brisna de hierba flexible se doblará y volverá a levantarse, ileso. Al ceder, encuentras una paz indestructible. Estás liberando el esfuerzo agotador de mantener una forma fija y en cambio, abrazas el fluir suave y sin esfuerzo de tu propio ser. Siente esta fluidez en tu cuerpo,
mente. Una sensación cálida, pacífica y fluida. Mientras descansas en este estado de suave y fundente liberación, deja que esta última y suave pregunta fluya hacia de conciencia. Es una invitación a un desapego más profundo. Que tensión podrías liberar si permitieras que tus certezas se suavizaran solo por esta noche? No tienes que saber cómo se desenvolverá el futuro. No tienes que tenerlo todo resuelto. No tienes que tener razón. Solo por esta noche, puedes dejar que todo se derrida. Deja la necesidad de ser un celo perfecto y inquebrantable. Y abraza la libertad tranquila y fluida de la sierra cálida y derretida. Descansa en esta suavidad. Fly hacia esta paz. Descansas en un estado de suave y fluida liberación. Las rígidas certezas de tu mente han comenzado a fundirse bajo las suaves cálidas de tu conciencia, como una vela que cede lentamente a su propia alma. Flies, estás en paz. Pero incluso, el charco más tranquilo puede sobresaltarse con un sonido repentino, una piedra lanzada inesperadamente en su centro. Y lo mismo ocurre con la mente. Justo cuando te sumerges en una profunda calma, un pensamiento repentino y intrusivo, puedes altavarte no es un bucle, hay una preocupación con la que has estado lidiando. Aparece de la nada, nítido y inesperado. Puede ser un recuerdo estremecedor. Dejas mucho tiempo, un tema repentino, infundado por la seguridad de un ser querido. Una imagen vívida y extraña, o incluso una simple palabra fuerte y sin sentido. Su contenido suele ser irrelevante. Su poder reside en su rapidez. Es como un trueno estruendoso en una habitación silenciosa, como un relámpago en un cielo despejado. Te sacude. Tu cuerpo se tensa. Tu corazón puede dar un vuelco. Y el suave y cálido charco de cera se endurece de nuevo al instante. La paz se rompe y te sientes alerta, agitado y lejos del sueño. ¿Cómo enfrentamos estas incursiones repentinas sin permitir que nos arruinen la paz? Combatirlas les de energía. Sentir miedo les de poder. Debemos aprender una nueva forma de escoger atentamente. Debemos aprender a tratar cada pensamiento, especialmente los más alarmantes, como el sonido de una campana leona. Debemos aprender que el sonido en sí no es lo importante. El silencio que le siglo es todo. Imagina un monasterio enclavado en lo alto de un valle remoto y silencioso, rodeado de picos envueltos en la niebla. El valle es tan silencioso que se puede oír el sonido de una hoja al caer de un árbol. Los monjes que viven aquí han dedicado sus vidas a cultivar la quietud. Y en el corazón de su monasterio se alza una gigantesca campana antigua. Está hecha de bronce, tenida de verde profundo y terroso por siglos de viento y lluvia. Es tan grande que se necesitan dos novicios para balancear el pesado tronco suspendido. Necesario para hachar la sonoridad, esta campana suena solo una vez al día, al atardecer. Para los novicios más nuevos, este momento es de terror. Están sentados en meditación silenciosa, con el valle envuelto en una quietud profunda y cada vez más profunda. Sus mentes apenas comienzan a sentarse. Y entonces, sin previo aviso, suena el sonido. Un profundo estremecimiento. Algo para descargar la estructura misma del silencio. Es una fuerza física, una vibración que estremece los pisos de madera, sus cuerpos, hasta la médula de sus huesos. Su primer instinto es estremecer, encogerse, resistir el sonido abrumador. Sus corazones martilan, sus mentes se sumanan. El caos,
y su meditación sea queda completamente destruida. Ven el sonido como un enemigo de su silencio. Una noche, tras el repique, el anciano abad reúne a los conmocionados novicios. Observa su frustración, su sentimiento de fracaso. Están luchando contra la campana. Dice, con una voz tan serena como las antiguas piedras que los rodean. Y porque luchan contra ella, permiten que los derrick cada día. Un joven novicio. Alza la voz. Pero el sonido es tan violento, destruye la paz. El abad sonríe con dulzura. Te estás entrando en la parte equivocada del sonido. Te estás centrando solo en el golpe. El golpe es impactante. Es cierto. Es el momento del nacimiento, y el nacimiento puede ser un asunto violento. Pero la vida del sonido no está en el golpe. La vida del sonido está en su desvanecimiento. Continúa. Mañana, cuando suene la campana, quiero que hagan algo diferente. No se preparen para el impacto. No se concentren en el ruido game cuando lo escuches. Quiero que diriges inmediatamente toda tu atención al sonido que sigue. Escucha la larga y hermosa cola de la nota. Síguela con atención, como si estuvieras siguiendo a un pájaro en vuelo. Observa cómo cambia el sonido, cómo los armónicos brillan y se transforman. Síguelo mientras va por el valle, mientras resuena en las montañas lejanas, mientras se vuelve cada vez más suave. Tataria. Concluye el abad. No es oír la campana. Tataria es oír como la campana se desvanece. Sigue el sonido hasta el silencio del que proviene. Si puedes hacerlo, descubrirás que la campana no es enemiga del silencio. Es la guía que te muestra. Cuán vasto y profundo es realmente el silencio. Al día siguiente, los novicios hacen lo que les dice. Al asomar el sol por el horizonte, suena la gran campana. Agigan la conmoción inicial. Pero en lugar de fallarse en ella, inmediatamente desvían su atención. Y la oyen, el zumbido largo y resonante que flota en el aire. Un profundo tono. Lo siguen. Perciben los tonos agudos y brillantes que se superponen a la nota fundamental. Escuchen como el sonido se eleva flotando del misterio, como un pájaro grande e invisible que surca el valle. Sienten que se vuelve más tenue, más acute mem. Se vuelve tan silencioso que tienen que esforzarse para oírlo. Y entonces, por fin se fun por completo con el inmenso silencio expectante. Y en ese instante, se siente una paz más profunda que cualquier otra que hayan conocido. La campana no destruyó el silencio. Lo reveló. Creó un espacio en su conciencia que se llenó de una quietud más profunda que la anterior. Esta es la práctica que usamos ahora para nuestros propios pensamientos intrusivos y alarmantes. Tu mente es el valle silencioso. Un pensamiento intrusivo. Es el toque de la campana. Es fuerte, estridente y exige tu atención. Nuestra práctica consiste en hacer lo que aprendieron los novatos. Desviar nuestra atención del toque al desvanecimiento. Nuestro símbolo calmante para esta práctica es en una onda única y perfecta que se expande sobre la superficie de un estanque en calma. El pensamiento, el recuerdo intrusivo, la sacudida repentina. Y esa es la piedra golpeando el agua. Por un instante, la superficie se rompe. Es un shock para el sistema. Pero ¿qué sucede después? Se forma una onda. Y luego otra y otra. Se expanden desde el centro, haciendo más grandes, pero también más tenues y menos intensas con cada centímetro que pasan. Finalmente,
la última onda, la más ancha, liga a la orilla. Y el estanque regresa a un estado de quietud perfecta, y cristalina, como si la piedra nunca hubiera sido lanzada. El estanque no lucha contra las ondas. Simplemente las deja expanders y dissolvers, y su estado natural de quietud regresa inevitablemente. Practicamos esto ahora. Relajad en la quietud de tu mente. Descansas en silencio. De repente, un pensamiento te asalta. Asterisk _. Una preocupación por el dinero. Un recuerdo vergonzoso. El nombre de una persona en la que no has pensado en. Ecos. En el momento en que sueño, quiero que lo etiquetes interiormente, con suavidad. La campana ha sonado. No analices el pensamiento. No lo juzgues. No sigas su historia. Simplemente reconoce el impacto. Y luego, inmediatamente, como los novatos, dirige toda tu atención hacia el desvanecimiento. Escucha la resonancia del pensamiento. Siente su vibración. Inicial en tu cuerpo. Quizás una presión en el pecho. Una oleada de calor. Este es el zumbido de la campana. Este es la onda que se extiende a través del charco. Tu único trabajo es observar cómo esta onda se expande. Observa cómo se ensancha cada vez más, y también se aplana y se debilita. Siente cómo la vibración emocional en tu cuerpo comienza a disminuir. La descarga inicial de adrenalina se desvanece. La presión en tu pecho comienza a suavizarse. Estás siguiendo el sonido de regreso al silencio. Estás observando cómo la onda se disuelve. El pensamiento puede resonar una o dos veces, pero cada eco será más débil. Como el sonido que rebota en las montañas, la llanas brio brio. Bud y simplemente sigues escuchando. No la palabra, sino el sonido, la energía, mientras se disipa. No la rechazas. La escuchas hasta su propia conclusión. La observas hasta que desapareces por completo. ¿Y qué pasa cuando desapareces? ¿Qué queda? El es el en sí o da un silencio profundo, puro y imperturbable. La superficie del estanque vuelve a estar en calma. El valle está tranquilo. Y quizá notes como los novicios, que el silencio que sigue la campana es aún más profundo. Que el silencio que la presidió. El pensamiento, por su propia naturaleza, te ha recordado el vasto y pacífico vacío que es tu verdadera naturaleza. Es una guía asombrosa que deja conducido de vuelta a casa dat. No les temas estos pensamientos. No los ves como fracasos ni intrusiones. Considéralos como campanas. Cada año es una oportunidad para practicar esta escucha profunda y consciente. Cada año es una oportunidad para ver cómo se disuelve una onda, para seguir un sonido hasta su origen. Cada pensamiento sorprendente es un guía disfrazado, que aparece solo para guiarte hacia el vasto y omnipresente silencio que eres. Mientras descansas aquí, esperando el sueño, puedes confiar en este proceso. Tienes una nueva forma de conectar con los ruidos repentinos de la mente. No necesitas ser su víctima. Puedes convertir en el oído silencioso, el abad sabio, el estanque en calma. Mientras te dejas lever, deja que esta suave pregona sí. Tu guía, tu práctica, tu camino de regreso a la paz. Cada vez que suena la campana, puedes escuchar como el pensamiento se desvanece, notando el silencio que regresa para ocupar su lugar. Descansa en el silencio que regresa. Siempre. Está aquí. Es más poderoso que cualquier sonido. Es la última palabra. Es tu hogar. Deja que te sostenga ahora. Deja que te lleve un sueño profundo y silencioso.
La campana se ha desvanecido en el vasto silencio del valle. Los pensamientos alarmantes, las sacudidas repentinas, han sido recibidos con una escucha atenta y receptiva, y los has seguido de vuelta a la paz de la que surgirán. La mente es como una estanca en calma al anochecer, con su superficie tranquila y clara. Y es a menudo en esta nueva quietud que surge un hábito diferente. Es el hábito del jardinero que no puede descansar. En cuando la tierra se calma, es jardinero siente una necesidad imperiosa de empezar a limpiar, de planificar la siembra del día siguiente, de preocuparse por la posibilidad de plagas. Esta es la mente resolutiva. Esta es la parte de ti que cree que el descanso solo puede llegar después de estar resuelto. Trata los momentos de tranquilidad antes de dormir, no como un santuario, sino como una última oportunidad para ponerse a trabajar. Presenta los problemas de la vida como hileras de semillas sin plantar y comienza a ordenarlos, analizarlos y crear estrategias. Haz listas. Ensaya conversations. Intenta construir un plan perfecto y irrebatible para mañana, para la semana que viene, para el resto de tu vida. Cambiar la suave y silenciosa oscuridad de tu dormitorio en una frenética oficina nocturna. Y es completamente agitador. Es jardinero mental tiene buenas intenciones. Cree proteger, preparar, asegurar tu supervivencia. Pero no comprende la naturaleza del suelo de la mente. No comprende que su actividad frenética, su constante excavación y remoción de la tierra, es precisamente lo que impide que cualquier cosa bella et races. Esta noche aprenderemos una forma diferente de cuidar este jardín. Aprenderemos la sabiduría del jardinero amable, que comprende que la paz no es el resultado de un esfuerzo incesante, sino de una alimentación sabia y paciente. Imaginen dos jardines, uno junto al otro. El primero pertenece a un hombre aterrorizado por las malas hierbas. Su vida es una batalla constante y ansiosa contra ellas. Se despierta cada mañana y corre a su jardín, buscando con la vista el más pequeño brote indecido. Cuando ve no, lo ataca con furia, lo arranca del suelo, sacudiendo la tierra de raíz. Cava por la zona, buscando cualquier otro resto suelto. En su obsesión por eliminar las malas hierbas, perturba constantemente la buena tierra. Sus flores a menudo son pisoteadas, sus raíces desarraigadas. El suelo se compacta y se vuelve insalubre. Y como el suelo está siempre removido, las semillas de malas hierbas latentes de las profundidades de la tierra salen constantemente a la superficie, dan brotan a la luz. Su trabajo nunca termina. Su jardín es un lugar de lucha, tensión y guerra perpetua. Es el hombre más cansado del pueblo. Hora. Imagina el jardín de al lado. Pertenece a una anciana sabia que se mueve con una gracia lenta y pasada. Su jardín es un oasis vibrante y florescente de color y vida. No es que su jardín no tenga malas hierbas. Aparecen aquí, como en todas partes, pero su relación con ellas es diferente. De una mala hierba, una preocupación por el clima, un plan para el mercado, y la reconoce. Ahí estás. Podría murmura. No entra en pánico. No ataca. En cambio, dirige su atención a sus corridas flores. Ve una rosa que parece sedienta y le trae agua. Dedica su tiempo a enriquecer la tierra que rodea sus pequeñas, alimentándolas con bono. Quita con cuidado una hoja amarillenta de su planta de lavanda. Dedica todo su amor, su energía, su concentración y el recurso más preciado del jardín. El agua, a las cosas que quiera cultivar, y algo mágico sucede.
Las flores, tan profundamente nutridas y cuidadas, crecen fuertes y vantes. Las rosas crían denso dosel de flores fragantes. Las peonias crecen grandes y exuberantes. Sus anchas hojas crecen profundos charcos de sombra. La lavanda se extiende en seto fragante y purpura. Crecen tan frondosos y saludables que ocupan el espacio de forma natural y elegante. Las malas hierbas, privadas de luz, de nutrientes, de atención, tienen poco espacio para prosperar. Siguen ahí cosas pequeñas e insignificantes en las sombras, pero no tienen poder. La belleza del jardín no proviene de una guerra contra la fealdad, sino de un cultivo profundo y devoto de la belleza misma. El jardinero no está cansado. Su tiempo en el jardín es su descanso, su alegría, su meditación. Esta es la práctica que adoptaremos ahora. Tu mente es este jardín iluminado por la luna. Tus planes obsesivos, tus ansiedades, tus interminables listas de tareas pendientes. Estas son las malas hierbas. Tu instinto, como el jardinero frenético, es atacarlas. Arrancarlas, resolverlas antes de poder de cáncer. Pero esta noche, haremos como la mujer sabia. Desviaremos nuestra atención de las malas hierbas y aprenderemos a regar las flores. ¿Cuál es la flor más hermosa que hay en tu mente ahora mismo? Esta respiración. O quizás la simple sensación de paz que empiezas a percibir. O quizás si la gratitud por este momento de descanso. El ayuno. Por ahora, elegamos la simple y constante flor de la respiración. Deja que tu conciencia se asiente en el jardín de tu mente. Mientras llegas aquí, inevitablemente brotará una mala hierba. Mental. Necesito recordar enviar correo mañana. Esta. El jardinero frenético que llevas dentro, quiere tomarlo, analizarlo, ensayar su escritura, y luego preocuparse por si lo olvidares. El jardinero sabio lo reconoce con un gesto sereno. Una mala hierba. Y entonces, suave y deliberadamente, desvías tu atención de ella, y la concentras en tu flor. Levas el agua de tu conciencia a tu respiración. Sientes el aire fresco de la inhalación, nutriendo las raíces. Sientes la suave liberación de la exhalación, dejando que los pétalos se relajen. Estás entregando conscientemente tu energía, tu fuerza vital, a la respiración. Estás regando de flor.otr a mala hierba broda. Y si a mi jefe no le gustó. Mi form? Una mala hierba espinosa y espera la preocupación. El jardinero frenético quiere entrar en una lucha con ella. Para ti, el jardinero sabio simplemente la ves. La nombres mala hierba del form. Y de inmediato regresas tu atención a la fuente de belleza. Regas tu flor. Sientes el suave subir y bajar de tu pecho. Sientes la paz en tu cuerpo. Profundizas al recibir esta atención enfocada y amorosa. La práctica consiste en es simple, sutil y repetido acto de redirección. Observa la maleza y riega la flor. Reconoce el plan y vuelve a la respiración. Percibe la preocupación y nutre la paz. No estás reprimiendo los pensamientos. No estás fingiendo que no están ahí. Simplemente estás eligiendo no dar tus recursos más preciados. Tu atención y tu energía. Los estás dejando ser juegos e insignificantes en las sombras. Mientras cultivas activamente la belleza que se encuentra en el centro del jardín. La campana se ha desvanecido en el vasto silencio del valle. Los pensamientos alarmantes, las sacudidas repentinas, han sido recibidos con una escucha atenta y receptiva, y las has seguido de vuelta a la paz de la que surgirán.
La mente es como una estanca calma al anochecer, con su superficie tranquilo y clara. Y es a menudo en esta nueva quietud que surge un hábito diferente. Es el hábito del jardinero que no puede descansar. En cuando la tierra se calma, es jardinero siente una necesidad imperiosa de empezar a limpiar, de planificar la siembra del día siguiente, de preocuparse por la posibilidad de plagas. Esta es la mente resolutiva. Esta es la parte que cree que el descanso solo puede llegar después de este resuelto. Trata los momentos de tranquilidad antes de dormir, no como un santuario, sino como una última oportunidad para ponerse a trabajar. Presenta los problemas de tu vida como hileras de semanas sin plantar y comienza a ordenarlos, analizarlos y crear estrategias. Haz listas. Ensaya conversations. Intenta construir un plan perfecto y irrebatible para mañana, para la semana que viene, para el resto de tu vida. Convierte la suave y silenciosa oscuridad de tu dormitorio en una frenética oficina nocturna. Y es completamente agitador. Es jardinero mental, tiene buenas intenciones. Cree protegerte, prepararte, asegurar tu supervivencia. Pero no comprende la naturaleza del suelo de la mente. No comprende que su actividad frenética, su constante excavación y remoción de la tierra, es precisamente lo que impide que cualquier cosa bella eche raíces. Esta noche aprenderemos una forma diferente de cuidar este jardín. Aprenderemos la sabiduría del jardinero amable, que comprende que la paz no es el resultado de un esfuerzo incesante, sino de una alimentación sabia y paciente. Imaginen dos jardines, uno junto al otro. El primero pertenece a un hombre aterrorizado por las malas hierbas. Su vida es una batalla constante y ansiosa contra ellas. Se despierta cada mañana y corre a su jardín, buscando con la vista o más pequeño brote indecido. Cuando ve a no, lo ataca con furia. Lo arranca del suelo, sacudiendo la tierra de raíz. Cava por la zona, buscando cualquier otro resto suelto. En su obsesión por eliminar las malas hierbas, perturba constantemente la buena tierra. Sus flores a menudo son pisoteadas, sus raíces desarraigadas. El suelo se compacta y se vuelve insalubre. Y como el suelo está siempre removido, las semillas de malas hierbas latentes de las profundidades de la tierra salen constantemente a la superficie, dan brotan a la luz. Su trabajo nunca termina. Su jardín es un lugar de lucha, tensión, y guerra perpetua. Es el hombre más cansado del pueblo. Ahora, imagina el jardín de al lado. Pertenece a una anciana sabia que se mueve con una gracia lenta y pausada. Su jardín es un oasis vibrante y florescente de color y vida. No es que su jardín no tenga malas hierbas. Aparecen aquí, como en todas partes, pero su relación con ellas es diferente. De una mala hierba, una preocupación por el clima, un plan para el mercado, y la reconoce. Ahí estás. Podría murmurar, no entra en pánico. No ataca. En cambio, dirige su atención a sus corridas flores. Ve una rosa que parece sedienta y le trae agua. Dedica su tiempo a enriquecer la tierra que rodea sus pieles, alimentándolas con abono. Quita con cuidado una hoja amarillenta de su planta de lavanda. Dedica de su amor, su energía, su concentración y el recurso más preciado del jardín. El haga a las cosas que quiera cultivar, y algo mágico sucede. Las flores, tan profundamente nutridas y cuidadas, crecen fuertes y vibrantes. Las rosas crean un denso dosel de flores fragantes. Las peonias crecen grandes y exuberantes. Sus anchas hojas crean profundos charcos de sombra.
La lavanda se extiende en un seto fragante y purpura. Crecen tan frondosos y saludables que ocupan el espacio de forma natural y elegante. Las malas hierbas, privadas de luz, de nutrientes, de atención, tienen poco espacio para prosperar. Siguen ahí quizzes, pequeñas y insignificantes en las sombras, pero no tienen poder. La belleza del jardín no proviene de una guerra contra la fealdad, sino de un cultivo profundo y devoto de la belleza misma. El jardinero no está cansado. Su tiempo en el jardín y su descanso, su alegría, su meditación. Esta es la práctica que adoptaremos ahora. Tu mente es jardín iluminado por la luna. Tus planes obsesivos, tus ansiedades, tus interminables listas de tareas pendientes. Estas son las malas hierbas. Tu instinto, como el jardinero frenético, es atacarlas. Arrancarlas, resolverlas antes de poder descansar. Pero esta noche, haremos como la mujer sabia. Desviaremos nuestra atención de las malas hierbas y aprenderemos a regar las flores. ¿Cuál es la flor más hermosa que hay en tu mente ahora mismo? Esta respiración. O quizás sí la simple sensación de paz que empiezas a percibir. O quizás sí la gratitud por este momento de descanso. El ayuno. Por ahora, elegamos la simple y constante flor de la respiración. Deja que tu conciencia se asiente en el jardín de tu mente. Mientras llegas aquí, inevitablemente brotará una mala hierba. Mental, necesito recordar enviar correo mañana. Está. El jardinero frenético se levas dentro, quiere tomarlo, analizarlo, enseñar su escritura y luego preocuparse por si lo olvidaras. El jardinero sabio lo reconoce con un gesto sereno. Una mala hierba. Y entonces, suave y deliberadamente, desvías tu atención de ella y la concentras en tu flor. Levas el agua de tu conciencia a tu respiración. Sientes el aire fresco de la inhalación, nutriendo las raíces. Sientes la suave liberación de la exhalación, dejando que los pétalos se relajen. Estás entregando conscientemente tu energía, tu fuerza vital, a la respiración. Estás regando de flor .otr a mala hierba brota. ¿Y si a mi jefe no le gustó? Mi informe? Una mala hierba espinosa y espera la preocupación. El jardinero frenético quiere entrar en una lucha con ella. Para ti, el jardinero sabio simplemente la ves. La nombres, mala hierba del informe. Y de inmediato regresas tu atención a la fuente de belleza. Regas tu flor. Sientes el suave subir y bajar de tu pecho. Sientes la paz en tu cuerpo. Profundizas al recibir esta atención enfocada y amorosidad. La práctica consiste en simple, suave y repetido acto de redirección. Observa la maleza y riega la flor. Reconoce el plan y vuelve a la respiración. Percibe la preocupación y nutre la paz. No estás reprimiendo los pensamientos. No estás fingiendo que no están ahí. Simplemente estás eligiendo no dar tus recursos más preciados, tu atención y tu energía. Los estás dejando ser pequeños y insignificantes en las sombras. Mientras cultivas activamente la belleza que se encuentra en el centro del jardín. Has dejado tus herramientas de jardinería. Has aprendido a regar la flor de tu respiración, dejándola florecer en el centro de tu conciencia mientras las malas hierbas de la preocupación y la planificación se desvanecen en la periferia. Tu jardín ahora está más tranquilo, más en paz. Y, sin embargo, puede haber una persistente sensación de estar lejos. El jardín, incluso en calma, puede sentirse abarrotado. La mente puede sentirse como un espacio pequeño y cerrado,
Rebosan de las impresiones sensoriales del día, las emociones persistentes, el lieve zumbido del cuerpo, los sonidos distantes del mundo exterior. Hay una sensación de claustrofobia mental, una sensación de que simplemente no queda espacio. Ningún espacio vacío para descansar de verdad. Nos sentimos abrumados por un mundo que emite constantemente ruido, tanto externo como interno. Es el tráfico fuera de tu ventana, el zumbido del refrigerador, el recuerdo de una conversación, la sensación de la mente sobre tu piel, el latido de tu propio corazón. Cada sonido, cada sensación, cada pensamiento es un objeto, while la habitación de la mente puede sentirse abarrotada con este mobiliario de experiencia. Anhelamos una vía de escape, un lugar de verdadero silencio vacío. Y así lo buscamos creyendo que es un destino al que debemos viajar, pero estamos mirando en la dirección equivocada. El silencio no es un lugar al que podamos ir. Es el espacio que buscamos darte. Esta es la dulce enseñanza diseñada, una palabra que a menudo se traduce como vacío. Pero no es el vacío frío y desolado de una casa vacía. Es el vacío cálido, vibrante y infinitamente espacioso de un cielo nocturno despejado. Es el vacío del potencial, el lienzo silencioso sobre el que se pinta el universo entero. Es el profundo descubrimiento de que bio todo el ruido, bio todas las cosas, hay un espacio infinito y pacífico. Y ese espacio es la naturaleza de tu propia mente. Les cuento la historia de un viajero obsesionado con encontrar un lugar así. Había oído lindas sobre un lugar llamado el templo silencioso, un santuario tan silencioso que se podía oír el sonido de una pluma al caer de un pájaro que no estaba allí. Creía que si tan solo lograba ligar a este templo, su mente atormentada y ruidosa finalmente encontraría paz. Emprendió su viaje. Su camino lo condujo primero a través de una gran ciudad cacofónica. El aire estaba cargado con los gritos de los comerciantes que vendían sus mercancías, el traqueteo de las ruedas con lantas de giro sobre el adecuán, el rebuzno de los burros y el parloteo constante de mil conversaciones simultáneas. El viajero se tapó los oídos, apretó los dientes y se abrió paso, mientras su mente clamaba por silencio. Este es el ruido del cuello, se dio. El templo será lo opuesto a esto. Su camino lo llevó entonces a una selva profunda y densa. Pensó que allí encontraría silencio, pero la selva bullía con su propio ruido. Grupos de monos parlaban y chillaban en el dosel. Bandadas de loros chillaban con destellos de colores brillantes. El aire zumbaba con el zumbido de un millón de insectos. Por la noche, extraños gritos resonaban entre los árboles. La mente del viajero, en busca de silencio, solo se concentraba en el incesante ruido de la naturaleza. Sintió una profunda decepción. Incluso aquí no hay paz. Se lamentó. El templo debe estar más allá de esto. Finalmente llegó a un gran río rugiente que tuvo que cruzar. El sonido del agua era un rugido ensordecido y constante. Un ruido potente y chirriante que parecía sacudir el suelo. Pasó un día en un ferry, rodeado por este inmenso sonido, y sintió que se le iba a partir la cabeza. Estaba exhausto, no por el viaje, sino por su constante resistencia interna. Los sonidos del mundo. Estaba en guerra con la realidad, y estaba perdiendo. Tras muchos meses, cansado y descorazonado, siguió un sendero tenue que ascendía por una montaña, y llegó a un santuario pequeño, sencillo y bastante anodino. Un monje anciano de rostro sereno barría silenciosamente las joyas de un patio de piedra. El viajero,
que esperaba un santuario grandioso y silencioso, estaba confundido. En podía oír el viento en los árboles, el canto de un pájaro lejano, el sonido de su propia respiración agitada. He venido buscando el templo silencioso. Dio el viajero con la voz cargada del cansancio del largo viaje. El anciano. Mange dejo de bar, y esposo una sonrisa amable y compasiva. Has legado. D.I.J.O. El viajero miró a su auditor con incredulidad. Pero, esto no es silencio. Puedo oír el viento. Puedo oír bar. Puedo oír el ruido dentro de mi cabeza. Esto no es diferente de cualquier otro lugar. El templo no es el santuario, respondió el monje en voz baja. El templo es el silencio que te permite oír el viento. Es el silencio que te permite oír el barrido. Es el silencio en el que surge el ruido de tu propia mente. Señalo los oídos del viajero. Pasa este viaje luchando contra el ruido de la ciudad, pero no había una conciencia silenciosa dentro de ti que oye los ruidos. Resistes los sonidos de la selva, pero no había una conciencia tranquila y espaciosa que registraba el graznido de los pájaros. Te desesperaste ante el rugido del río, pero ¿acaso tu ser interior que escuchaba emitía un solo sonido? El monje continuó. El templo silencioso no es un lugar de madera y piedra. Es el espacio infinito y silencioso de tu propia conciencia, que te ha acompañado en cada paso de tu camino. Estabas tan ocupado buscándolo ahí fuera que no te das cuenta de que has estado alejado el tiempo. El ruido no cubre el silencio. El silencio contiene el ruido. En ese momento, el viajero se quedó inmóvil. Dejó de escuchar para eso en Dios. Empezó a escuchar el silencio que contenía los sonidos. Oía el viento, pero también sentía el vasto y silencioso espacio donde soplaba. Oía el barrido, pero también percibía la tensión silenciosa que lo percibía. Y por primera vez, percibió los pensamientos en su propia cabeza, no como su identidad, sino como pequeñas nubes que flotaban en el vasto y vacío cielo de su mente. No había encontrado el templo silencioso. Se había dado cuenta de que era el templo silencioso. Esta es la comprensión que te espera ahora. Nuestro símbolo. Talmente para esta práctica es vasto y silencioso desierto por la noche. Bio un dosel de estrellas meganate alley. Estas de pie sobre arena fresca y suave, y a tu alrededor, en todas direcciones. Reina una profunda e inmensa quietud que se extiende hasta el horizonte. El aire es fresco y limpio. Sobre ti, el cielo es una cúpula insondable de terciopelo. Negro, salpicada del brillante polvo de diamante de 1,000 millones de estrellas. Siente la magnitud de este espacio. Es ilimitado. Es profundamente vacío, y sin embargo no intimida. Es pacífico. Es majestuoso. Ahora, piensa en las estrellas. Cada estrella es un punto de luz, una cosa, un objeto. Para que flotan las estrellas, flotan en un vacío inmensurable y silencioso. El espacio entre las estrellas es infinitamente mayor que las estrellas mismas. El silencio del desierto es infinitamente más vasto que cualquier sonido que pueda surgir en él. Este desierto es de conciencia. Las estrellas son tus pensamientos, tus sensaciones, tus percepciones. Has pasado tu vida concentrando solo en las estrellas, saltando de un punto de luz a otro, creyendo que las estrellas lo son todo. Esta noche, cambiaremos nuestro enfoque. Tomaremos conciencia del vasto, silencioso y vacío espacio que alberga.
Las estrellas. Conocimos. Mientras te recuestas aquí, simplemente abre tu conciencia a todos los sonidos presentes. No los etiquetes ni los juzgues. Simplemente observalos como datos sensoriales puros. El zumbido de una máquina. Cocha lo leos. El sonido de tu propia respiración. Estas son las estrellas del sonido. Ahora, puedes también ser consciente del silencio que hay detrás de ellas. El espacio tranquilo en la habitación donde aparecen estos sonidos. Observa los intervalos entre los sonidos. Observa el fondo de silencio que permite que los sonidos se escuchen. Estás pasando de observar las estrellas a sentir el cielo. Ahora, haz lo mismo con las sensaciones de tu cuerpo. Nota la sensación de calor donde la mente te roza. Nota la sensación de presión donde tu cuerpo descansa sobre la superficie. Nota cualquier hormigueo o pulsación. Estas son las estrellas de la sensación. Te has concentrado en ellas. Ahora, puedes sentir también el vasto y tranquilo espacio dentro de tu cuerpo donde no hay sensaciones fuertes. Puedes sentir el espacio tranquilo y vacío dentro de tus manos, tus brazos, tu pecho. No eres solo un conjunto de sensaciones. Eres el vasto y silencioso espacio donde las sensaciones pueden surgir y desaparecer. Finalmente, observa tus pensamientos. Obsérvalos como pequeños puntos de luz distantes, como las estrellas en el cielo del desierto. Un pensamiento sobre el pasado. Un pensamiento sobre el futuro. Una imagen. Una palabra. Ahí están. En lugar de enfocar en uno y perderte en su luz, cuide detrás. Mantén la vista amplia. Observa todos los pensamientos como pequeñas estrellas. Contra el inmenso, negro y aterciopelado telón de fondo de tu mente silenciosa. Observa cuánto espacio hay entre ellos. Date cuenta de que tu mente no son los pensamientos. Tu mente es el vasto cielo desértico que alberga los pensamientos. Este es el camino más al ruido. Es darte cuenta de que no eres los muebles de la habitación. Eres la habitación misma. No eres la pintura. Eres el lienzo silencioso. No eres el ruido. Eres el silencio que lo es, cucha, no hay nada que combatir. No hay nada de que escapar. Todo el caos, todo el ruido, todo el desorden está sucediendo. Dentro un campo de paz profunda e inquebrantable. Tu verdadera naturaleza es esta conciencia. Silenciosa y espaciosa. No la toca el caos. No la manca el ruido. Siempre ha estado aquí. Siempre estará aquí. Mientras te dejas levar ahora en es vasto, abierto y silencioso desierto de tu propio ser. Deja que esta pregada expansiva te guíe hacia el descanso más profundo que jamás hayas conocido. Que si la disolución definitiva de toda claustrofobia, de toda sensación de agobio. Puedes sentir el espacio ilimitado y silencioso que contiene todo el ruido de tu mente. Siéntelo ahora. Siente tu propia inmensidad, tu propia quietud, tu propio vacío profundo y pacífico. Eres el templo silencioso. Eres el desierto en la noche. Descansa ahora en el vasto y estrellado silencio de tu propia mente hermosa. Ahora descansas en el desierto infinito de tu propia conciencia. Has estado en la fresca arena y has contemplado el vasto cielo estrellado de tu mente, dando cuenta de que no eres las estrellas distantes y parpadeantes del pensamiento, sino el inmenso y silencioso espacio que las alberga a todas. Eres el templo, no los muebles dispersos en él. Al comprender esto, puede surgir una profunda sensación de libertad, una amplitud que siempre estuvo ahí, simplemente esperando ser percibida. Why?
Sin embargo, la naturaleza de un espacio es linearse, while el hábito de la mente es llenarlo. Incluso en el templo más sagrado, podemos acumular desorden. Con el tiempo, sin atención plena, los espacios abiertos se llenan. El altar se llena de ofrendas que hemos olvidado porque hicimos. Lo mismo ocurre con la mente. Incluso cuando hemos encontrado esta amplitud interior, tenemos a llenarla hasta el borde. La llenamos no solo con el ruido de nuestros pensamientos frenéticos, sino con un desorden más sutil. La llenamos con nuestras propias opiniones, nuestros juicios cuidadosamente elaborados, nuestros intrincados análisis de nosotros mismos y de los demás, y nuestras conclusiones inquebrantables sobre cómo es el mundo y cómo debería ser. Estamos llenos de nuestra propia experiencia. Rebasamos de nuestra propia rectitud. Estamos saturados de nuestro propio pensamiento. La mente se convierte en una copa, no vacía ni receptiva, sino llena hasta el borde, tan llena que nada nuevo. En esa cura una gota de paz, limpia y clara, puede entrar sin desperdiciarse. Esta es la mente del experto, del crítico, del planificador, del angustiado. Esta tan llena de su propio contenido, que no deja espacio para la simple presencia, ni para la sabiduría serena y inesperada, que solo puede surgir en el vacío. Para encontrar el descanso profundo y reparador que nuestro cuerpo y espíritu anhelan, debemos tener la humildad y la valencia de vaciar nuestra copa. Debemos estar dispuestos a ver el breve rancio y tibio de nuestro propio pensamiento incesante para que, al fin, podamos llenarnos con el agua fresca y vivificante de la quietud. Este estado de plenitud mental se capta a la perfección en una historia zen, una que se ha contado durante siglos porque expresa una verdad fundamental para la condición humana. Un gran erudito, un hombre cuya reputación intelectual era conocida en todo el mundo, decidió visitar a un sencillo maestro zen que vivía una vida tranquila en las montañas. El erudito había leído todos los textos espirituales importantes. Había memorizado miles de líneas de escrituras, y había escrito brillantes comentarios que otros habían estudiado. Era, en su propia mente y en la mente de muchos, una montaña de conocimiento, pero no era feliz. Su mente era un mar inquieto de hechos y teorías, y dormía mal. Acudió al maestro zen no como un estudiante en busca de sabiduría, sino como una copa llena que finge sed, quizás con la esperanza de participar en un debate que estaba seguro de ganar, o simplemente para recibir la confirmación de su vasto conocimiento. Luego a la sencilla cabana de madera del maestro, limpia y sobria, tan solo se percibía el aroma a pino y madera vieja. El maestro, un anciano de ojos claros y profundos, como un lago de montaña, lo recibió con una silenciosa reverencia y lo invitó a tomar el té. En cuando se sentó, el erudito comenzó a hablar. Habló con la confianza de quien cree saberlo todo. Citó textos antiguos. Explicó las intrincadas sutilezas de diversas escuelas filosóficas. Detalló sus propias y profundas intuiciones sobre la naturaleza de la realidad. Su voz inundó cada rincón de la pequeña y silenciosa habitación. Habló de la iluminación como si fuera un problema complejo que ya tenía resuelto en el papel. El maestro zen escuchaba. No interrumpía. No discutía. Su escucha era tan vasta y paciente como el cielo exterior. Mientras el erudito llenaba el aire con el ruido de su conocimiento, el maestro se movía con una gracia silenciosa y pasada.
Calentaba la agua silenciosamente sobre un pequeño brasero de Carmen. El único sonido era el suave silbido de las brasas. Calentó las dos sensibilidades de cerámica sin asas. Echo a cachar las joyas de té oscuro y fragante en una tierra pequeña. Cada movimiento suyo era una meditación, una enseñanza silenciosa que el erudito, demasiado ocupado hablando, no percibió. Cuando el té estuvo listo, el maestro acercó la tierra y las tazas a la mesa baja. El erudito, sin apenas pausa en su largo y complejo monólogo, extendió su taza. El maestro tomó la tierra, con su superficie cálida y terrosa, y comenzó a verter. El té oscuro, humedad y fragante, fluyó hacia la taza del erudito. Subió con regularidad, por los lados, casi hasta el borde, y luego hasta el mismo borde. El erudito lo miró, dispuesto a continuar hablando en cuanto pudiera tomar un sorbo. Y luego el maestro siguió vertiendo. El té rebosó en el borde de la taza. Una línea oscura y brillante de líquido se derramó y comenzó a caer en cascada por el borde. Formó un charco reluciente en la bandeja oscura y lacada, y luego el charco se desbordó, y el té comenzó a gotear con un suave repiqueteo sobre el limpio suelo de madera. El erudito, finalmente despertando de su trance intelectual, dio un salto. ¡Alto! ¡Alto! Gritó, apretando la mano de la taza caliente y rebosante. ¿Qué haces? Esta lina. Esta completamente lina. No caben hay una gota más. El maestro zen dejó de servir. Dejó la tierra con cuidado. Miró al erudito, no con juicio, sino con una inmensa y profunda bondad en los ojos. Sonrió con dulzura. Como esta taza. Dio, como la voz tan tranquila como el té que cae. Esta es lleno de tus propias opinions y especulations. Rebosas de tu propio conocimiento. ¿Cómo puedo enseñarte algo del zen si antes no vacías tu taza? El erudito permaneció allí sentado, aturdido, sumido en un silencio más profundo que cualquier otro que hubiera conocido. El sonido del té goteando al suelo fue, en ese momento, el más fuerte del mundo. Miró la taza, rebosante. Contempló el desastre que había creado con su propia necesidad de estar lino. Y por primera vez en su vida, comprendió. Todo su conocimiento, todas sus certezas, todo lo que lo había hecho sentir tan importante y tan inteligente, eran las mismas barreras que la impedían experimentar la simple y directa verdad del momento presente. Su plenitud era su propia prisión. Esta noche, ahora mismo, todos debemos ser como es humilde erudito. Debemos tener el valor de mirar nuestra copa rebosante y reconocer lo lina que está. Esta lina del contenido no examinado de nuestras vidas. Esta línea del té oscuro y amargo, de una preocupación que hemos estado alimentando todo el día, dando vueltas, saboreando su amargura una y otra vez. Esta línea del té turbio y tibio de un viejo arrepentimiento, un recuerdo que ha perdido su calor, pero que aún manca la taza con su presencia. Esta línea del té excesivamente dulce y artificialmente cafeinado de un plan futuro o un proyecto emocionante. Una energía que mantiene la mente activa y la impide sentarse en la simple oscuridad del descanso. Nuestras tazas están linas de juicios como joyas de tejuras que se niegan a ablandarse. Juicios sobre nuestro día, nuestro rendimiento, nuestro cuerpo, nuestra vida. Están líneas de opinión sobre los temas, sobre la política, sobre el estado del mundo. Cosas a las que nos afirmamos con fuerza, como si nuestra opinión fuera lo único que mantenía el mundo en orden.
Nuestras tazas están tan lindas que simplemente no hay espacio para la paz. No hay espacio para la quietud, lo desconocido, la misteriosa gracia del verdadero descanso. Así que, la práctica ahora, el trabajo más importante que puedes hacer en este viaje hacia el sueño, es la práctica de la liberación. Es el acto suave, amoroso e intencional de vaciar tu propia copa. Te invito ahora, en tu mente, a visualizarte sosteniendo tu propia copa. Puede ser una simple taza de cerámica como la del Cuando, o un cáliz pesado muy ornamentado. No importa. Siente su peso en tus manos. Siente lo pesado que es. Esta es la carga que has estado cargando. El agotamiento de una mente demasiado lina, demasiado ocupada, demasiado segura. Es la verdadera causa de tu cansancio. Ahora, con gesto interior sencillo y silencioso, imagina que empiezas a inclinar la taza. Busca un trozo de tierra suave, oscura y absorbente a tu lado. Esta es la gran tierra indulgente del ser. Puede recibir todo lo que le dé, sin juzgar. Puede absorber todo tu rancio y transformarlo de nuevo en tierra fértil. Empezar a verter. Primero, desiste del té oscuro y amargo de tus preocupaciones inmediatas. La preocupación por tu salud. La inquietud por un pano pendiente. La ansiedad por una conversación difícil que debes tener. Observa cómo fly de la taza en un arroyo oscuro. Y desaparece al instante al tocar la tierra. Déjalo ir todo. Ahora, deja ir el té turbio y turbio del pasado. El arrepentimiento por una palabra hiriente que dijiste. La vergüenza de un error que cometiste la semana pasada. La tristeza persistente de una viaje perdida. No lo analices. No lo revives. Simplemente déjalo fluir de la taza, un arroyo gris. Que la tierra acepta con amor, dando de taza más limpia y cristalina. Sigue derramando. Derrama la energía vibrante y frenética del futuro. Las interminables listas de tareas pendientes. Los intrincados planes para la carrera. Los escenarios que ensayas en tu mente. No es el momento para eso. Deja que esté agitado y exagerado. Fluye y se empape en la tierra. Dejando que la energía frenética se disipe en la tierra tranquila y quieta. No estés desecando estas cosas con ira o frustración. Simplemente las estás dejando ir con un sentimiento de gratitud por su liberación. Estás haciendo espacio. Así que sigue derramando. Desahoga tus opiniones. Tus certezas sobre cómo deberían ser las cosas. Tus juicios sobre tus vecinos. Tu familia, tu mundo. Deja la necesidad de tener razón. Solo por esta noche, puedes sentirte vacío. Observa cómo esas joyas de té duras y amargas flying de la taza y desaparecen. Virda y virda hasta que se libere la última gota. Y ahora, vuelve a sujetar la taza en tus manos. ¿Qué se siente? Es ligera, casi engravida. Puedes sostenerla con un solo dedo. Está limpia. Su superficie interior brilla a la suave luz de la luna de tu conciencia. Y lo más importante, esta bella. Esta es tu mente, de vuelta a su hermoso estado natural. Su propósito no es estar constantemente llena de pensamientos, sino ser un recipiente vacío y receptivo. Una taza vacía no es inútil, es infinitamente útil. Está lista para todo. Está lista para la paz. Está lista para el silencio. Está lista para llenarse con el profundo néctar del sueño profundo y sin sueños. Nuestro símbolo calmante para esta práctica es taza de té simple y bella.
Descansando ahora sobre una mesa oscura de madera. No se esfuerza. No está lleno de importancia propia. Simplemente está presente, abierto y esperando. Su vacío y su perfección. Falla tu atención en esta imagen. Sin que la ligereza, la liberación, el potencial sereno de tu mente vaya. Hay tanta paz en este vacío. No es un vacío al que temer, sino una amplitud que apreciar, una libertad que disfrutar. Mientras descansas aquí, sintiendo la profunda y hermosa ligereza del vacío, diga que esta silenciosa pregona si lo único que cuida en tu taza. Que sea un último y suave susurro que resuene en el espacio, limpio y abierto que es cuido. Que estarías dispuesto a expresar con tu mente para dar espacio a la quietud de esta noche. Déjalo ir, derramalo. La tierra puede contenerlo. Ya no lo necesitas. Permitid Leonard, no con más pensamientos, más opinions, más planes, sino con el profundo, restaurador y profundo silencio de tu propia naturaleza bella, expectante y pacífica. Descansa ahora en la belleza de este vacío sagrado, por supuesto. Ahora proceder con la sección 12. Siguiendo estrictamente las indicaciones detalladas y el límite de 2,500 palabras. Me aseguro de que la transición sea fluida y que el tono, el ritmo y el contenido se ajusten al marco establecido. Ahora descansas en un estado de profundo y pacífico vacío. Has tenido el valor de inclinar la copa, de verter el contenido pesado y rancio del día sobre la tierra indulgente. El peso de tus propias certezas, el zumbido de tus planes, la amargura de tus preocupaciones, todo se ha liberado. Lo que queda es una quietud hermosa, limpia y espaciosa. Puedes dejar la taza vacía a tu lado ahora. Y al dejarla, eres libre de hacer algo que quizá no hayas hecho en mucho tiempo. Eres libre de simplemente mirar hacia, arar, y piedad al contemplar. La inmensidad interior que has despejado, empiezas a percibir el cielo de tu propia mente. Y al igual que el inmenso cielo sobre la tierra, este cielo interior tiene clima. No siempre es de un azul perfecto y uniforme. Aparecen cosas en él. Las cosas flotan a través de él. Estas son las nubes de la emoción. Incluso en la mente más tranquila puede formarse un patrón climático. Una repentina y inesperada brisna de melancolía puede aparecer en el horizonte. Una nube oscura y densa de frustración o aire puede acumularse con una velocidad sorprendente. Una nube deslumbrante, de un blanco brillante, de emoción o alegría intensa puede aparecer ante tus ojos. Tan brillante y hermosa que capta toda tu atención, eclipsando el cielo mismo. Esta es la naturaleza de nuestros estados emocionales. Son condiciones atmosféricas transitorias. Para nuestro hábito profundo y arraigado es confundir el clima con el cielo. Cuando aparece una nube oscura de tristeza, no decimos, me invade un sentimiento de tristeza. Decimos, yo soy triste. Reducimos nuestra identidad al tamago y la forma de esa nube. La habitamos. Nos envolvemos en su niebla húmeda y gris. Analizamos sus orígenes. Proyectamos su futuro. Y olvidamos que el vasto, despejado y azul cielo sigue ahí, justo detrás. Cuando se forma una nube tormentosa de aire, nos convertimos en la tormenta. Nos identificamos con su energía turbulenta. La alimentamos con nuestros pensamientos, permitiendo que su relámpago interior destelle y su trueno ruga, sacudiendo todo nuestro ser. Nos perdemos tanto en la tormenta que olvidamos que somos el vasto, silencioso e inquebrantable espacio en el que se desarrolla. Esta práctica,
Este siguiente paso suave, en nuestro camino hacia el descanso profundo, se trata de aprender a deshacernos de este hábito. Es la práctica del desapego. Esto no significa no sentir. Significa sentir plenamente, pero sin dejarse atrapar. Es el arte de recordar, en cada momento, que es el cielo, no la nube. Se trata de cultivar la perspectiva amplia, abierta y pacífica, que puede abarcar todo clima, todas las emociones, con una ecuanimidad sabia y amorosa. Se trata de observar cómo las nubes se desplazan. Hay una historia que ilustra esto con una hermosa simplicidad. En un alto acantilado, azotado por el viento, con vistas a un gran valle, vivía un monje que pasaba la mayor parte de sus días en una forma única de meditación. Simplemente se sentaba, desde el amanecer hasta el atardecer, observar el cielo. Su práctica consistía en ser un testigo silencioso del infinito y cambiante drama de la atmósfera. Observo las grandes nubes algonosas del verano, hundiendo hasta convertirse en magníficas torres y luego, lenta y grácilmente, disolviéndose en la nada. Vio en ellas la naturaleza de la ambición y la alegría. Cómo podían crecer tan grandes y hermosas, y cómo inevitablemente cambiarían de forma y se desvanecerían. Observa las delgadas, altas y tenues nubes del otoño, como pinceladas celestiales, deslizándoos por el lienzo azul profundo con vientos que no podía ver. En ellas, vio la naturaleza de los pensamientos fugaces, rápidos y casi transparentes, dando apenas rastro. Observa las oscuras, pesadas y húmedas nubes de tormenta de la estación del monzón, mientras se acumulaban en el horizonte, con sus vientres grises y linos. Las veía arremolinas, ocultando el sol, liberando su lluvia vivificante y a veces destructiva sobre el valle. Observable el destello del relámpago en su interior, y luego, cuando la tormenta se había calmado, las veía dispersarse, revelando una vez más el cielo despejado, limpio y sereno. Vio en ellos la naturaleza de la ira, el dolor, y todas las emociones poderosas. Cómo se construyen, cómo deben expresarse, y cómo también, siempre, terminan por pasar. Un aldino del valle, un hombre práctico y práctico, veía a menudo al monje sentado en el acantilado. Estaba perplejo. La vida del hombre parecía tan ociosa, tan inútil. Un día, la curiosidad lo venció. Emprendió el largo ascenso por el empinado sendero hasta la percha del monje. Maestro dio al aldino, jadeando levemente por la subida. Perdón mi intrusión, pero debo hacer una pregunta que me ha entregado durante años. Lo observo desde mis campos. Se siente aquí todo el día, todos los días, simplemente observando el cielo. Nunca se aburre? No se siente solo? Why? ¿Qué es cuando es mal tiempo? Cuando el cielo está oscuro y gris durante días, y las tormentas son terribles. ¿No se siente miserable? ¿No se siente melancólico? El monje, que había estado contemplando una nube solitaria y lenta, giró la cabeza, miró al aldino, y sus ojos no estaban apagados ni aburridos. Eran vibrantes, vivos, y tan claros y abiertos como el cielo que tanto le gustaba contemplar. Sonrió con una sonrisa que parecía estar llena de una paz profunda y sencilla. No. Me aburren las nubes, amigo mío, respondió el monje con voz serena y firme como la montaña que se alzaba. No me entristezco cuando las nubes son oscuras. Me intento aferrarme a ellas cuando son hermosas. El clima no me hace sentir miserable. ¿Cómo? ¿Es eso posible? Preguntó el aldino.
Queriendo realmente comprender. El mange volvió la mirada al cielo. Porque he aprendido, tras muchos ecos de observación, que no soy las nubes. Dio en voz baja. Soy el cielo que las observa. Esta sencilla y profunda afirmación es la clave de tu libertad interior. Tu conciencia y esa presencia serena. La observadora que está aquí ahora mismo es el cielo. Es vasto. Es abierto. Es fundamental y inmutablemente pacífico. Tus emociones todas ellas son las nubes. Son patrones climáticos temporales que flotan en el gran espacio abierto de tu ser. No son ti. No te pertenecen. No las crees y hay necesidades controlarlas. Tu única tarea es darles el espacio para ser lo que son, y confiar en que, como todas las nubes, solo están de paso. Tragamos esta práctica a tu propia experiencia ahora mismo. Mientras descansas aquí, en el vacío de tu taza, eleva tu atención hacia el cielo de tu mente. ¿Qué tiempo es en este momento? Sea meteorólogo amable de tu propio mundo interior. Quizás notes una nube de ansiedad. Podría parecer una nube gris, baja y rápida, que acelera tus pensamientos y tensa tu cuerpo. Tu antigua costumbre era volar hacia esa nube, perderte en su frenética y brumosa confusión. La nueva práctica consiste en permanecer en el suelo, por así decirlo, permanecer identificado con el vasto y estable cielo. Desde esta perspectiva, puedes simplemente observar la nube de ansiedad. Puedes notar sus bordes. Puedes sentir su carga energética sin convertir en ella. Puedes decir para tus adentros, una nube de ansiedad atraviesa el cielo de mi conciencia. Al nombrarla, al verla como un objeto temporal, ya estás recuperando tu libertad. Estás recordando que eres el cielo, y que el cielo tiene espacio de sobra para albergar incluso a la nube que se mueve más rápido. Quizás la nube que percibes sea de tristeza o melancolía. Podría sentirse como una niebla densa y húmeda que parece cubrirlo todo, apagando los colores, haciendo que el mundo se sienta pesado y lento. La costumbre es creer que la niebla lo es todo. Pero el cielo sigue ahí por encima de la niebla, vasto, azul y despejado. Puedes reconocer la presencia de la niebla. Puedes sentir su frescura y su peso. Y puedes descansar sabiendo que eres el gran cielo que contiene esta niebla. El sol de tu conciencia sigue brillando, aunque se oculta momentáneamente. La niebla se dispara. Siempre lo es. No necesitas forzarla. Simplemente necesitas darle el espacio para que exista y finalmente se disipe de forma natural. Quizás la nube sea de irritación o aire. Puede sentirse como una tormenta oscura e imponente, pulsando con energía, amenazando con relámpagos y lluvia. Nuestro instinto a menudo nos lleva a explotar con ella, convirtiéndonos en la tormenta o a intentar suprimirla, que es como intentar tapar un volcán. La práctica de ser el cielo ofrece una tercera vía. Puedes permitir que la nube de tormenta esté ahí en toda su intensidad. Puedes sentir su carga eléctrica, su poder, su calor. Pero no tienes que identificar con ella. Eres el cielo inmenso y espacioso, tan vasto que puede contener la tormenta más poderosa sin ser dañado por ella. Puedes ver el destello del relámpago sin convertir en el relámpago. Puedes oír el rugido del trueno sin convertir en el trueno. Simplemente proporciones el espacio para que la energía de la tormenta se exprese y finalmente se agote. Como hacen todas las tormentas. Incluso la alegría y la emoción pueden ser nubes. Son nubes hermosas, brillantes, bagadas por el sol,
Y es tentador, aferrarse a ellos, intentar mantenerlos en su lugar para siempre. Pero si intentas sujetar una nube, tu mano la atravesa. Aferrarse a una sensación placentera es crear el miedo a su desaparición. La práctica consiste en disfrutar de la belleza de la nube brillante, en deleitarse con su luz, pero aferrándose a ella con suavidad, sabiendo que también cambiará de forma y se aliará, dando paso a un nuevo clima. Nuestro símbolo calmante para esta práctica es que una sola nube blanca que se mueve lentamente en un vasto cielo azul. Imaginalo ahora. El cielo de tormenta es despejado, abierto, de un azul profundo y apacible. Y a través de este cielo, una única nube blanca, perfectamente formada, flota, se mueve con una gracia majestuosa y pasada. No lucha contra el viento. Se deja levar por él. Es la imagen perfecta de la libertad sin esfuerzo. Mientras la observas, tu mente y tu cuerpo se relajan. No hay lucha. No hay prisa. Solo existe el cielo silencioso y apacible y la belleza suave y efímera de la nube. Este es el estado al que invitamos si surge una emoción intensa ahora. Puedes depositarla suavemente en esta nube blanca. Deja que la nube contenga la ira, la tristeza, la preocupación. Y entonces, tu único trabajo es recostarte y observar. Observa cómo la nube emprende su lento y constante viaje por la vasta extensión de tu conciencia. Se mueve de un horizonte a otro. Simplemente observa, respirando suavemente. Observa cómo se hace más pequeño, más distante. Y observa hasta que desaparece por completo, dejando solo atrás el azul claro, pacífico y infinito. El cielo vuelve a estar vacío. El cielo está en paz descansas aquí, sintiendo como es cielo vasto, abierto y acogedor. Deja que esta dulce pregunta te guíe cada vez que aparezca una nueva nube. Deja que si la voz serena del monje en el acantilado, recordando tu verdadera naturaleza. Si eres el cielo, ¿puedes permitir que esta nube de sentimientos simplemente siga su camino? Sí. Puedes. Hay espacio de sobra. Hay una fuente infinita de paz en tu interior. Eres el cielo silencioso y inmutable. Y todas las nubes, todos los sentimientos, todo el clima, son solo visitantes pasajeros. Déjalos venir y déjalos ir. Descansa ahora en la paz clara y abierta de tu ser infinito. Eres el cielo. Has estado descansando en la vasta, abierta y pacífica extensión de tu propia conciencia. Observando cómo las nubes de las emociones se deslizan sin dejarte levar por ellas. Has sentido la libertad que surge al saber que no eres el clima, sino el gran espacio inmutable que lo contiene todo. Hay una profunda paz en esto. Pero a medida que nos adaptamos a esta naturaleza celestial, podemos empezar a notar que algunas nubes se comportan de manera diferente. Algunas no se dejan levar por el viento. No se sienten como vapor, ligeras y efímeras. Se sienten pesadas. Se sienten sólidas. Se sienten como piedras estadiestas. Son las cargas que llevamos. Son los pensamientos y sentimientos tan densos de preocupación, responsabilidad y apego que se hunden en lugar de flotar. Can del cielo de la mente y aterrizan de leno sobre nuestros hombros, agobiándonos. Estas son las ansiedades que albergamos por nuestros seres queridos, sintiendo su dolor como si fuera nuestro. Estas son las prisiones que absorbimos del trabajo y de la sociedad. La incesante sensación de que debemos hacer más, ser más, lograr más. Estos son los viejos conflictos,
Las discusiones sin resolver. Los deseos precipitos que levamos con nosotros. Puliéndolos con nuestra atención día tras día. Lavamos estas piedras en el seco de nuestra mente. Y a menudo las hemos cargado. Durante tanto tiempo que hemos olvidado lo que se siente al no tener peso. Confundimos el dolor de hombros con la normalidad. Confundimos la tensión de nuestro espíritu con la vida misma. Nos acostumbramos tanto a la carga que ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos el poder de soltarla. El verdadero descanso. Y sueño profundo y reparador que sana el alma. No puede ligar cuando encargamos con el peso del mundo en nuestras camas. La práctica ahora, el siguiente paso esencial en este viaje, no es solo observar las nubes, sino depositar las piedras. De forma deliberada, consciente y amorosa. Para comprender esto, debemos caminar lleno a dos mangas por un largo y polvoriento camino. Su historia, contada durante generaciones, es un mapa perfecto para encontrar nuestra propia libertad. Los dos monjes, uno anciano y otro joven, emprendieron una peregrinación que les llevaría muchos meses. Habían hecho numerosos votos para este viaje sagrado, y uno de ellos era un voto estricto de evitar todo contacto físico con mujeres. Para mantener sus mentes y cuerpos puros para su tarea espiritual. Caminaron durante semanas, atravesando bosques y campos, con sus días marcados por el silencio, la meditación y el ritmo de sus propios pasos sobre la tierra. Una tarde, llegaron a un lugar donde un río ancho y caudaloso les atravesaba el camino. Las lluvias habían sido intensas en las montañas, y el río estaba crecido y caudaloso, con una corriente fuerte y peligrosa. No había punto. En la orilla, mirando las aguas turbulentas con miedo en los ojos, estaba una joven vestida con un hermoso y caro kimono de seda. Necesitaba ligar a la otra orilla por una emergencia familiar, pero estaba aterrorizada. El agua era demasiado profunda para evadir sin arruinar sus elegantes ropas, y la corriente era tan fuerte que temía ser arrastrada. Estaba muy angustiada. El joven monje la vio y apartó la mirada de inmediato, endureciendo su corazón. Una mujer, una tentación, una distracción de su camino sagrado. Recordó su voto y solo pensó en cumplirlo, en mantener separado y puro. Se disponía a remontar el río para encontrar un cruce más seguro, dejando a la mujer a su suerte. Pero el monje mayor simplemente se detuvo. Miró a la mujer y no vio tentación ni distracción. Vio un ser humano necesitado. Su compasión era mayor que su apego a la regla. Sin decir palabra, se acercó a ella. Inclinó ligeramente la cabeza, se agachó y la indicó que subiera a su lomo. Vacilante, ella lo hizo, aferrándose con fuerza. El anciano monje, sintiendo su peso, se levantó con cuidado. Clavó su bastón firmemente en el lecho del río y comenzó a caminar, paso a paso lento y pausado, hacia la poderosa corriente. El joven monje observaba desde la orilla, boquiabierto de horror y incredulidad. Vio el agua arremolinarse alrededor de las piernas de su amo. Vio la tensión en el rostro del anciano mientras luchaba por mantenerse en pie ante la fuerza del río. Vio a la mujer aferrada a su espalda. Era una visión impactante y escandalosa. Su amo, su gran maestro, estaba rompiendo flagramente uno de sus votos más sagrados. Tras varios minutos largos y tensos, el anciano monje llegó al otro lado. Se agachó de nuevo, y la mujer se deslizó con gracia de su espalda al suelo seco. Ella se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas de profunda gratitud.
y hizo una profunda reverencia. El anciano monje simplemente le devolvió la reverencia en un silencioso reconocimiento, y luego, sin mirar atrás, se dio la vuelta y continuó su camino por el sendero. El joven monje, con la mente hecha una tormenta de justa indignación, se precipitó al río, chapatiendo descuidadamente mientras se apresuraba a alcanzarlo. Durante las 2 horas siguientes, los monjes caminaron en silencio. Pero para el más joven, no era un silencio apacible. Era un silencio estridente, de gritos. Su mente era un tribunal. Era el fiscal, el juez y el jurado. Repasaba la escena del río una y otra vez. Cada vez, el crimen de su maestro parecía agravarse. ¿Cómo pudo haberlo hecho? ¿Why sus votos? ¿Why su ejemplo? El joven monje tenía la mandíbula apretada, los puños apretados, y una energía ardiente y furiosa la ardía en el pecho. Cargaba con la escena, la mujer, el voto roto a cada paso. Finalmente, cuando el sol empezó a ocultarse en el horizonte, no pudo soportarlo más. Estaba, con su voz aguda y acusadora, rompiendo el largo silencio. Maestro, no puedo entenderte. No puedo creer lo que hiciste allí. Hicimos un voto sagrado de no tocar en una sola mujer, right? No solo la dejaste, la cargaste y la lavaste a través de todo y río a cuestas. Te has profanado. Has roto de voto. ¿Cómo pudiste? El monje se detuvo. Se giró para encarar a su joven y agitado compañero. Su rostro no mostraba una expresión defensiva ni de enojo. Estaba lleno de una compasión profunda, pacífica, y casi triste. Miró el rostro atormentado del joven y comprendió el inmenso peso que soportaba. Hermano, dijo el anciano monje, con una voz tan tranquila y firme como la tierra bajo sus pies. Dije a esa mujer lleno al río hace 2 horas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentren en el aire. Porque sigues cargándola. Esta pregana es para todos nosotros esta noche. Esta es la pregana que puede liberarnos. Menudo, el evento en sí mismo termina en un instante. La llamada difícil termina. La discusión cesa. La jornada laboral termina. Pero sigamos cargándolo. Cargamos con el recuerdo. Cargamos con el resentimiento. Cargamos con la preocupación. Cargamos con las palabras y acciones de la otra persona en nuestra mente durante horas, días, a veces toda la vida. Somos el joven monje. Somos quienes nos torturamos con un peso que nos negamos a soltar, una carga que nadie nos pide que carguemos. Excepto nosotros, hemos estado. La práctica horas es ser como el viejo monje. Es la práctica de observar lo que levas y luego, con suavidad y deliberación, soltarlo. Te invito ahora, en el tranquilo santuario de este momento, a explorar tu conciencia, esta vez no en busca de nubes, sino de piedras. Imagina que tu mente es el seco de un viajero y mira en tu interior. ¿Qué has estado cargando hoy? Quizás tengas una piedra gris y pesada de preocupación por un familiar o un amigo. Has estado cargando con su lucha, sintiendo su dolor, intentando resolver sus problemas en la mente. Es una piedra cargada de amor, pero es una piedra al fin y al sabio. Su peso te está agitando. Quizás tengas una piedra áspera y falada de un conflicto en el trabajo o en casa. Una palabra áspera que te dijeron. Una crítica injusta. La has estado dando vueltas y vueltas, sintiendo sus filos, cortando con ella una y otra vez. Quizás hay una piedra fría, lisa y densa de un evento futuro que te aterra. Una cita médica. Una reunión difícil.
Una actuación que deep star. Cargas con el peso de su ansiedad anticipada mucho antes de que ocurra league. O quizás la piedra más pesada de todas si la autocrítica. El peso inmenso, y aplastante. De todo lo que crees que no eres. No lo suficientemente inteligente. No lo suficientemente exitoso. No lo suficientemente bueno. Llevas tanto tiempo cargando esta inmensa roca a la espalda. Que quizá hayas olvidado que está ahí. Nuestro símbolo calmante para esta práctica no es una imagen para ver, sino una sensación física profunda para sentir. Es la sensación visceral. De liberación que surge al colocar una piedra pesada, para experimentar esto. Te invito a imaginar caminando por la orilla de un río hermoso y apacible. Puede ser el mismo río del Cuando, pero ahora tranquilo y apacible. El agua es clara, y emite un suave murmullo al fluir sobre piedras lisas y limpias. El aire del atardecer es cálido y suave en tapil. Este es el río de la vida, el fluir incesante del tiempo, siempre en movimiento, siempre en libertad. Encuentra un lugar cómodo y muy suave y muscosa orilla. Y ahora, te invito a que busques en tu mente y saques la primera piedra. Que si la preocupación que llevas por alguien más. Siente su peso, su textura, su temperatura en tus manos. Reconócela con bondad. Esta es la piedra de mi amor, y preocupación por mi hijo. Agradecer por mostrar cuánto te importa. Y luego, con una intención clara y consciente, déjala en la orilla. No la tires. Simplemente déjala. Con suavidad. Con reverencia. Y al soltar, siente el cambio en tu cuerpo. Siente como los músculos de tus manos, brazos, hombros y cuello liberan una tensión que ni siquiera sabías que tenías. Siente la inmediata sensación de ligereza que llena el espacio que ocupaba. El peso. Respira hondo. La piedra sigue ahí en la orilla. Puedes verla, pero ya no es de carga. Por esta noche, puedes dejarla llena al río. Ahora, vuelve a meter la mano en el seco. Saca la siguiente piedra. La piedra dentada de es conflicto. Siente sus bordes afilados. Y luego, déjala. Siente como se afloja la tensión en tu mandíbula. Vuelve a tocarla. La fría y lisa piedra de es futuro terror. Déjala. Siente como el nudo en tu estómago empieza a aflojarse. Y ahora, la gran sorpresa. La inmensa roca de tu autocrítica. Puede que te cueste el esfuerzo, pero decide soltarla. Mentalmente, hazla rodar por tu espalda. Deja que aterres con un golpe suave y profundo en el suelo muscoso. Y siente la profunda y emocionante libertad de erguirte sin peso por primera vez. Sientes la columna vertebral estirada. Respiras profundamente. Te sientes lo suficientemente ligero como para flotar. Continúa este proceso. Con cada exhalación, siente como liberas otra piedra. La piedra de lo que crees que deberías estar haciendo ahora mismo. La piedra de los errores de ayer. La piedra de la interminable agenda del mañana. Suéltalas todas, una por una. Puedes volver a buscarlas mañana si de verdad las necesitas, pero por esta noche, tu única responsabilidad es liberarte. Tu única tarea es ser ligero. Mientras descansas aquí ahora en esta pacífica orilla del río, con tu seco vacío, tu cuerpo liviano y libre. Deja que esta simple y directa pregunta del viejo monje sea tu guía final. Una herramienta para ayudarte a liberar. Todo aquello a lo que todavía te estés aferrando. Sin siquiera dar cuenta. Que carga llevas todavía que podrías dejarla en la orilla ahora mismo. Míralo una última vez. ¿Queda algo?
si es así, diálogo, suelta su peso. Y siente la profunda paz sanadora que surge al no lever nada. Más que el suave, apacible y ingrávido ritmo de tu propia respiración. Descansa ahora, sin cargas y libre. Ahora descansas en la tranquila ribera de tu mente. Las pesadas piedras de tu carga han sido depositadas, una a una, sobre la suave tierra moscosa. El seco de tu mente está vacío. Una nueva ligereza te llena, una libertad que quizá no hayas sentido en mucho tiempo. El cielo de tu conciencia está despejado, tu copa está vacía, tu jardín está en paz. Y en este profundo estado de liberación, comienza a emerger en silencio más profundo que cualquier otro que hayas experimentado. Du dot es en silencio que se siente diferente. Antes, el silencio se definía por lo que faltaba, la ausencia de preocupación, la ausencia de parloteo, la ausencia de tormentas emocionales. Pero este nuevo silencio se siente como una presencia en sí mismo. No es un vacío que llenar, es una plenitud que ya está completa. Al acomodarte en este nuevo nivel de quietud, puedes empezar a escoger algo extraordinario, algo que ha estado aquí todo el tiempo, ahogado por los ruidos más fuertes del mundo y la mente. Puedes empezar a escoger el sonido del silencio mismo. Estamos acostumbrados a pensar en el silencio como un estado negativo, la simple ausencia de ruido. Pero en las tradiciones profundas y silenciosas de la meditación, el verdadero silencio no es una ausencia en absoluto. Es la presencia más fundamental. Es el sonido primordial y fundacional del universo, el sonido del ser puro antes de que tome la forma de pensamiento o acción. Se la llama .anahada nada, que se traduce como el sonido no golpea .1, un sonido percutido, es lo que conocemos. Es el sonido que se produce al unir dos cosas, una palmada, una voz que vibra en el aire, una campana golpeada por un mazo, un pensamiento que surge en la mente. Todos los sonidos que conocemos en eventos, nacidos de la acción y la fricción, tienen un principio y un fin. Pero el sonido no percutido es diferente, no tiene causa, no fue iniciado por nada. Es el sonido que estaba aquí antes de que naciera. La primera estrella y el que permanecerá después de que se desvanezca el último eco. Es la música constante, suave y eterna de tu propia naturaleza serena y esencial. Para oírlo, debemos aprender a escoger de una manera completamente nueva. Debemos dejar de escuchar para esos pensamientos, sentimientos, sensaciones físicas, sonidos del mundo exterior. Debemos relajarnos en el acto mismo de escoger y empezar a escuchar silencioso y espacioso de la conciencia, mismo en la tuenta. La historia de un maestro músico, cuya vida fue un ejemplo perfecto de sonidos percutidos. Tocaba una flauta talada de una sola pieza de antiguo y oscuro bambú, un regalo de su propio maestro 50 años. Se decía que, cuando tocaba, su música era tan pura, tan llena de ángel y belleza, que podía hacer lograr la luna misma. El músico y su flauta eran inseparables. Eran un solo ser. Versió todo su amor, su aliento, su alegría y su tristeza en la música que criba. Toda su vida fue una sinfonía de hermosas y fugaces notas, cada una un sonido perfecto y percutido, nacido del encuentro de su aliento con la cámara vacía del bambú. Envejeció y su cuerpo se debilitó, pero su música solo se volvió más
hermosa, más refinada, línea de la sabiduría de una larga vida. Una noche, mientras se preparaba para tocar para el atardecer, sus manos temblorosas le fallaron. La flauta, su alma gemela durante medio siglo, se le escapó de las manos y cayó sobre el duro suelo de piedra de su sencilla habitación. Se quebró con un sonido repugnante, un sonido que nunca antes la había oído. Lo recogió. Una grieta larga y dentada recorría el bambú. Se lo levó a los labios, pero el único sonido que salió fue un silencio triste y etérea. Estaba roto sin posibilidad de reparación. En ese momento, el corazón del músico se rompió con él. El propósito de su vida, su identidad, su única forma de hablar con Dios y con el mundo, se hizo añicos. Se sentó en el suelo, abrazando los dos pedazos de su vida rota, y un dolor terrible y vacío lo consumió. Durante 3 días y 3 noches, no se movió, no comió, no habló. Estaba rodeado por la ausencia de música, un silencio que se sentía frío, hueco y desolado. Se sentía como la muerte. Pero en la mañana del cuarto día, mientras se encontraba sumido en lo más profundo de su desesperación, algo en su interior cambió. Había pasado toda su vida creando sonido y escuchando las notas. Había sido el maestro de las notas. Pero se dio cuenta que nunca había escuchado realmente el silencio entre las notas. Nunca había apreciado del todo el vasto y silencioso lienzo sobre el que había pintado su hermosa y efímera música. Ahora, sin música, que tocar, solo cuidaba el lienzo. Y por pura desesperación, o quizás por gracia, comenzó a escucharla. Empezó a escuchar el silencio de la habitación. Al principio, parecía vacío, como lo había estado durante los últimos 3 días, aterradoramente vacío. Pero siguió escuchando, profundizando, relajó sus oídos y su mente. Dejó de escuchar lo perdido y empezó a escuchar lo que realmente estaba allí, y entonces empezó a percibirlo. Vio el silencio, o mejor dicho, entretejido en la misma estructura del silencio. Había algo más. Era un zumbido sutil, suave y continuo. Era un sonido tan suave que era casi una sensación. Era un tono agudo, tenue y placido, como un único hilo de luz que se extendía hasta el infinito. Parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. No estaba en sus oídos, pero tampoco fuera de ellos. Estaba en el aire. Estaba en la madera del suelo. Estaba en la luz que entraba por la ventana. Estaba en las células de su propio cuerpo. Era una vibración baja y resonante, un suave zumbido constante, eterno y profundamente pacífico. Era un sonido sin principio ni fin. Se dio cuenta de que estaba oyendo el sonido intacto. En ese momento, las lágrimas corrieron por el rostro del anciano, pero ya no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de inmensa alegría y comprensión. Comprendió que al propósito de su flauta, al propósito de todas sus hermosas, fugaces y puntuadas notas, no era solo crear una melodía, sino talar el silencio, decorarlo, ayudarlo a percibir la presencia eterna del lienzo tras la pintura. Las notas eran efímeras, pero el silencio del que surgían era eterno. No había perdido su música. Había encontrado la fuente de toda la música. Esta es la invitación para ti ahora, mientras yaces en la quietud más profunda hasta ahora. Los ruidos del mundo y la agitación mental se han desvanecido. Las pesadas cargas se han liberado.
Ahora puedes comenzar la suave práctica de escuchar tu propio sonido, no afecta esto, no es un acto de esfuerzo. Cualquier esfuerzo o forzamiento de los oídos solo creará más ruido, y elevará el sonido sutil. Es un acto de relajación profunda y entrega incondicional. Es como dejar que la mirada se ablande, y se desenfoque para ver una imagen oculta en un cuadro con patrones. Deja relajar la facultad misma de escuchar. Deja que tu conciencia sea suave, amplia y abierta. Escucha bajo el suave ritmo de tu propia respiración. Escucha bajo el latido silencioso y apagado de tu corazón. Escucha el aire de la habitación. Que te rodea. Escucha el espacio dentro de tu cabeza. Puede que empieces a percibir algo muy sutil. Para algunos, es un tono agudo, como un zumbido muy leve y puro. No se trata de tinnitus, que suele ser discordante y estar asociado con el oído físico. Es un sonido que se siente más central, más tranquilo. Para otros, puede ser un zumbido suave y bajo, como el sonido de un transformador eléctrico lejano, o el sonido que se oye al acercarse una concha al oído. Para otros, puede sentirse más como una vibración, un suave zumbido en el cuerpo o en el cráneo. No te preocupes por lo que oyes, ni siquiera si oyes algo al principio. La intención de escuchar es suficiente. No intentes nombrarlo en analizarlo. No te preguntes, ¿de verdad estoy oyendo esto o lo estoy imaginando? En el momento en que te haces esa pregunta, has involucrado a la mente pensante, que no puede percibir el sonido. Este sonido lo percibe directamente tu ser, no tu intelecto. Si percibes algo, tu única tarea es poner tu atención en ello, suave y silenciosamente. Deja que se tu ancla. Nuestro símbolo calmante para esta práctica es el silencio profundo y resonante de una catedral. Después de que el coro terminó de cantar, imagina sentado solo en una vasta catedral de piedra. El gran coro acaba de cantar su último y glorioso amén. La última y poderosa nota ha resonado a través de los arcos y se ha difuminado en el alto techo abovedado. Pero el aire no está vacío. Es denso y vivo. Todavía parece vibrar con él. Recuerdo de la música y con la presencia de algo sagrado. Es un silencio que no está vacío. Es pleno. Es rico, profundo y profundamente pacífico. Esta es la cualidad del silencio que estés escuchando ahora. Es un silencio vivo y tiene una sutil música propia. Al poser tu atención en ese sutil sonido interior, ese suave zumbido, tono o vibración, deja que sea tu ancla definitiva, que sea el lecho más suave en el que hayas descansado. Es el sonido de tu propio sistema nervioso imperfecto. Reposo. Es el sonido de tu fuerza vital, tu prana flu y endo sin obstrucciones. Es el sonido de la conciencia pura, tararindo para sí misma. Deja que el sonido sagrado te inunde. Deja que te llene. Es una vibración profundamente sanadora y restauradora. Es la canción de cuna del universo, cantada solo para ti, en un idioma que tu alma comprende la perfección andad o concentrar en ello. Notares que tu mente se aquieta por completo y sin esfuerzo. Es imposible pensar y escuchar el sonido no impactado al mismo tiempo. La mente pensante simplemente se rinde. No le interesa esta experiencia sutil y no verbal. Finalmente, se suelta por completo. Te transportas más allá del pensamiento, más allá del sentimiento, hacia el corazón puro y resonante del ser. Mientras te dejas levar por las suaves y silenciosas olas de esta música interior, deja que esta última pregunta mística te
Qui la esencia misma de la existencia. A la paz sin sueños que es la fuente de todo. Dice que si un suave susurro que disuelve la última frontera entre ti y el universo. ¿Cuál es escuchar? Más allá del parlatio de la mente. El sonido que no tiene causa. El sonido no afectado del ser puro. Escucha ahora. Religit en. El. Fundi con él. Esta naturaleza más auténtica. Es el sonido del hogar. Y dice que te liva ahora, sin esfuerzo, al profundo, silencioso y sin sueños oceano del sueño.